Kính thưa các quý vị đại biểu, chuyển dịch năng lượng là một chủ đề quan trọng đã được nhắc đến đầu tiên sau khủng hoảng dầu mỏ vào những cái thập niên 70 của thế kỷ trước, và hiện nay đã trở thành một chủ đề trọng tâm được trao đổi thảo luận trong những năm gần đây. Đức là một trong những quốc gia đầu tiên đã có những cái chính sách cụ thể để thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và là một trong những quốc gia đầu tiên đã áp dụng cơ chế giá mua điện ưu đãi, chúng ta vẫn gọi là cơ chế giá Phiên vào năm 1991. Và trong hơn 30 năm qua thì Đức đã gặt hái được nhiều thành công trong quá trình chuyển dịch năng lượng, cũng như đã gặp phải rất nhiều những cái khó khăn, thách thức cũng như là những cái bất cập phát sinh trong quá trình chuyển dịch năng lượng của mình. Là một quốc gia đi đầu thì Đức cũng đã liên tục theo dõi, giám sát và điều chỉnh cập nhật khung chính sách để phù hợp với sự vận động nhanh chóng của thị trường năng lượng tái tạo của Đức cũng như là trên thế giới. Kể từ khi ban hành luật năng lượng tái tạo đầu tiên vào năm 2000 thì cho đến nay Đức đã điều chỉnh luật năng lượng tái tạo 6 lần, và cùng trong cái khoảng thời gian này thì Đức cũng đã ban hành thêm luật chuyên ngành về điện mặt trời và cũng đã tiến hành điều chỉnh thêm 2 lần nữa để phù hợp với cả thực tế phát triển tại Đức. Kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Kinh tế và Hành động khí hậu của Liên bang Đức và Bộ Công Thương Việt Nam, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo phối hợp với tổ chức GIZ Việt Nam, chúng tôi tổ chức hội thảo xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo và tiềm năng phát triển hydro xanh tại Việt Nam ngày hôm nay, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm phát triển của Đức cũng như là trao đổi những cái cơ hội tiềm năng về chuyển dịch năng lượng, những thuận lợi cũng như là khó khăn thách thức của cả Đức và Việt Nam. Chúng ta chia sẻ rất là nhiều những cái điểm tương đồng trong quá trình chuyển dịch năng lượng cũng như hướng tới những cái mục tiêu net zero vào những năm giữa của thế kỷ. Đến tham dự hội thảo ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương. Tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Nicole Gannerman, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Năng lượng và Khí hậu tại khu vực châu Á, Bộ Kinh tế và Hành động khí hậu Đức. Tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Minh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Cách đầu tư. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu là đại diện đến từ các bộ ngành, các cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước và quốc tế, các cơ quan thông tấn báo chí đã đến tham dự hội thảo ngày hôm nay. Một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng tất cả các quý vị đại biểu đã đến tham dự hội thảo. Và tiếp theo chương trình, tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc hội thảo. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa bà Nicole Gannerman, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Năng lượng và Khí hậu khu vực châu Á, Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức. Kính thưa các quý vị đại biểu, quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu đang có xu hướng tăng tốc nhanh trong giai đoạn vừa qua. Quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu sẽ giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tạo ra một thế giới phát triển bền vững hơn, công bằng hơn cho tất cả mọi người, và sẽ có nhiều cơ hội cho các thế hệ tương lai với không khí trong lành, nước sạch hơn, sức khỏe của cộng đồng con người và điều kiện môi trường được nâng cao. Trong tương lai gần, các nước trên thế giới có thể được cấp điện toàn bộ từ các nguồn năng lượng tái tạo hay các phương tiện giao thông, thay vì chạy xăng dầu sẽ chạy bằng điện hay các dạng năng lượng lưu trữ từ các nguồn năng lượng tái tạo. Tính đến đầu năm 2020, hơn 70 quốc gia đang đóng góp khoảng 76% lượng phát thải toàn cầu đã đưa ra cam kết đạt mục tiêu phát thải dòng bằng không. Trong đó 17 quốc gia đã đưa mục tiêu này vào các văn bản luật, 32 quốc gia đưa mục tiêu này vào các văn bản chính sách. Đáng lưu ý là trong số 10 quốc gia và vùng lãnh thổ phát thải đến 68% lượng phát thải toàn cầu, có 9 quốc gia đã cam kết và luật hóa mục tiêu net zero của mình. Việt Nam đã có những cam kết mạnh mẽ về xu hướng chuyển dịch năng lượng thông qua cam kết về mục tiêu đạt phát thải dòng bằng không vào 2050 tại hội nghị COP26 vừa diễn ra vào tháng 11 năm 2021 và thực hiện hóa bằng nhiều chính sách đã được ban hành. Đây là một mục tiêu lớn, nhiều thách thức và có thể thấy rằng Đảng, Chính phủ Việt Nam rất coi trọng chiến lược phát triển carbon thấp để góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng trưởng xanh, tăng trưởng và sạch, giúp đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế bền vững vào 2045 và xa hơn.
Chính phủ đã xác định những mục tiêu ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo và cùng với đó đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu tiên khuyến khích các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là sử dụng các nguồn năng lượng gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác, thay thế dần việc sử dụng các năng lượng hóa thạch. Có thể kiểm đến như một số chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ trong thời gian qua như nghị quyết số 55 năm 2020 của Bộ Chính trị, luật điện lực năm 2004, luật đầu tư năm 2014, năm 2020, chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2050 tại quyết định 2068 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở các chủ trương chính sách của Đảng, chiến lược phát triển nêu trên, Bộ Công Thương đã tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về khuyến khích phát triển các hình năng lượng tái tạo như quyết định số 11 năm 2017 về điện mặt trời, quyết định số 37 năm 2011 về điện gió, rồi quyết định số 24 về năm 2018 về điện sinh khối và quyết định số 31 về ban hành cơ chế hỗ trợ phát triển chất thải rắn. Và tiếp theo đó là quyết định số 13 năm 2020 về điện mặt trời, số 39 sửa đổi quyết định 37 về điện gió năm 2019. Điểm chung của các quy định nêu trên của Thủ tướng là khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo thông qua cơ chế áp dụng mua bán điện theo giá cố định, chúng ta gọi là feed-in tariff. Tại điểm giao nhận điện được điều chỉnh theo tỷ giá đồng đô la Mỹ có hợp đồng mẫu và thời hạn của hợp đồng là 20 năm, có yêu cầu bên mua bán điện tiêu thụ toàn bộ sản lượng điện của các nhà máy. Thông qua các cơ chế chính sách hỗ trợ đã có quy mô phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian khoảng 3 năm. Tổng công suất năng lượng tái tạo đã đạt khoảng 20.700 MW, trong đó điện mặt trời mặt đất và điện mặt trời nổi khoảng 8.700 MW, điện mặt trời mái nhà khoảng 7.700, điện gió khoảng 4.000 MW. Và tổng công suất năng lượng tái tạo đã đạt chiếm tỷ lệ khoảng 27% tổng công suất của hệ thống điện vào cuối 2021. Và đến nay thì quy mô công suất hệ thống điện Việt Nam đã đạt xấp xỉ 80.000 MW, đứng đầu Đông Nam Á. Theo đó, quy mô hệ thống điện Việt Nam đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt năng lượng tái tạo đã góp phần khai thác hiệu quả các vùng đất khô cằn có giá trị nông nghiệp thấp tại những địa phương khó khăn và qua đó giúp tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập ngân sách cho địa phương và cải thiện về môi trường. Hiện tại, Bộ Công Thương đang khẩn trương triển khai xây dựng hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 hay còn gọi là quy hoạch điện 8. Dự thảo quy hoạch điện mà Bộ Công Thương đang xây dựng đã bám sát chủ trương chính sách của Đảng, của Chính phủ và các cấp thẩm quyền nhằm đảm bảo mục tiêu đặt ra như ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, phát triển bền vững và đồng bộ, hợp lý, đa dạng, có hiệu quả các loại hình năng lượng, ưu tiên khai thác sử dụng triệt để hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch, từng bước thực hiện có hiệu quả các cam kết của Việt Nam với thế giới, đặc biệt là hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào 2050. Theo dự thảo quy hoạch điện 8 thì dự kiến đến 2030 tổng công suất của hệ thống điện Việt Nam từ khoảng 121 đến 146.000 MW tùy theo các kịch bản cơ sở và kịch bản cao điều hành, chưa bao gồm điện gió, điện mặt trời mái nhà và các nguồn đồng phát cũng như là nguồn cấp phụ tải riêng. Trong đó điện gió ngoài khơi sẽ khoảng 7.000 MW và có thể đạt hơn khi điều kiện kinh tế xã hội cho phép. Tổng công suất điện gió đạt từ mức 4.200 MW hiện nay lên khoảng từ 12.000 đến 30.000, chiếm khoảng 9,8 đến 20% công suất của hệ thống và sản lượng 5,6 đến 14% về sản lượng. Tổng công suất năng lượng tái tạo chưa bao gồm thủy điện thì bao gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối trong tổng quy hoạch điện 8 thì tăng từ mức 20.700 công suất hiện nay lên 21.800 hoặc 40.000 MW, tương ứng với 18-27% công suất của hệ thống. Định hướng đến 2050, tổng công suất cả nhà máy 2050 thì công suất nhà máy điện đạt khoảng 368 đến 500.000 MW, chưa kể điện mặt trời mái nhà, điện đồng phát và các nguồn cấp phụ tải riêng. Trong đó, điện gió ngoài khơi, gồm cả điện gió ngoài khơi sẽ đạt khoảng 95 đến 153.000, chiếm 25,8 đến 30% công suất. Riêng điện gió ngoài khơi sẽ đạt từ 46 đến 87.000 MW. Tổng công suất năng lượng tái tạo ngoài thủy điện sẽ chiếm khoảng 200 đến 295.000 MW về công suất, về chiếm tỷ lệ khoảng 55 đến 58% và sản lượng là 48 đến 59%. Có thể nói đến 2021 cái mục tiêu đến 2050 thì năng lượng tái tạo đấy chiếm khoảng xấp xỉ 6% về công suất và 55% về sản lượng. Đây là một cái tỷ lệ mà rất là
cao so với lại cái hiện giá trị hiện tại cũng như các cái hệ thống điện của các nước khác. Có thể thấy cơ cấu nguồn điện có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ sử dụng năng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng các nguồn điện năng lượng tái tạo, xanh, bền vững. Khoảng 5 đến 60% tổng năng lượng sẽ được cung cấp từ nguồn năng lượng tái tạo bền vững vào 2050. Là một trong những quốc gia đi đầu tại châu Âu và trên thế giới trong quá trình chuyển dịch năng lượng, Cộng hòa Liên bang Đức đã tiến hành quá trình chuyển dịch năng lượng từ rất sớm với nhiều thành công đạt được cũng như gặp phải nhiều khó khăn thách thức. Cộng hòa Liên bang Đức đã xây dựng một phương pháp tiếp cận hiện thực, thông minh gắn với các mục tiêu giảm phát thải trên toàn nền kinh tế với các giới hạn phát thải theo ngành và các chính sách thúc đẩy cho tất cả các phân ngành. Ngoài ra, Cộng hòa Liên bang Đức cũng thường xuyên giám sát tất cả các hoạt động chuyển dịch năng lượng để đảm bảo luôn đúng theo lộ trình đã được đặt ra, đạt mục tiêu dài hạn. Có thể tiến hành chuyển dịch năng lượng một cách bền vững, Việt Nam đã và đang tăng cường hợp tác với nhiều quốc gia, trong đó đặc biệt với Cộng hòa Liên bang Đức để chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm và hợp tác triển khai trên nhiều lĩnh vực trong việc quy hoạch, từ xây dựng chính sách cho đến lập quy hoạch và triển khai thực tế. Trong những năm vừa qua, Cộng hòa Liên bang Đức đã hỗ trợ Việt Nam trong cái việc xây dựng các cơ chế, đặc biệt là cơ chế RAFID để giúp cho Việt Nam phát triển thành công với một cái quy mô năng lượng tái tạo như chúng tôi vừa trình bày trên và rất nhiều các hỗ trợ khác. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Cộng hòa Liên bang Đức, tổ chức GIZ phối hợp với Cục Điện lực và năng lượng tái tạo tổ chức hội thảo xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo và tiềm năng phát triển hydrogen xanh tại Việt Nam. Trong phiên buổi sáng nay, chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia của Cộng hòa Liên bang Đức về những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng thể chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Đức trong giai đoạn trước cũng như những thay đổi chính sách hiện tại nhằm ứng phó với bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu trong khi vẫn đang đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch năng lượng hướng tới đạt mục tiêu net zero vào trong tương lai. Đây là những chia sẻ rất thú vị và hữu ích cho các bên liên quan tại Việt Nam nhằm thúc đẩy nhanh và bền vững quá trình chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Thông qua hội thảo này, chúng tôi mong muốn sẽ nhận được những ý kiến chia sẻ quý báu từ phía các chuyên gia của các tổ chức quốc tế, đặc biệt là phía Cộng hòa Liên bang Đức, các doanh nghiệp cũng như các tổ chức để áp dụng trong quá trình hoạch định chính sách cũng như quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong việc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Với tinh thần đó, tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc hội thảo xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Xin chúc hội thảo thành công tốt đẹp. Xin chúc các quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Phạm Nguyên Hùng. Và tiếp theo chương trình, tôi xin được trân trọng kính mời bà Nicole Kahneman, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Năng lượng và Môi trường tại châu Á, Bộ Kinh tế và Hành động khí hậu Đức sẽ có đôi lời phát biểu và chia sẻ về tầm nhìn hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam và Đức. Xin trân trọng kính mời. Dear Mr. Hung, dear colleagues, ladies and gentlemen, first of all, let me take the opportunity to thank IREA for the support in the conference, all experts for their contributions to this workshop, and last but not least, GIZ for the impeccable organization of this great event. It's an honor and pleasure to open today's workshop and to introduce the German climate and energy transition strategy and its key measures. This workshop takes place in the context of the bilateral energy dialogue between my ministry, the Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action, and MOIT. The energy dialogue was agreed in March 2020 this year already, when a larger Vietnamese delegation under leadership of Your Honorable Vice Minister An visited the Berlin Energy Transition Dialogue. And our joint energy dialogue was formally signed just 2 weeks ago by Vice Minister An and our State Secretary, Ms. Brandner, when Chancellor Scholz visited Vietnam. I'm very happy that today we can use this opportunity to continue and deepen this exchange as like-minded partners. Ladies and gentlemen, looking at the pace of climate change, we all realize that the clock is ticking
and time is running away. The window during which we can protect our climate from the worst effects of the climate crisis is closing fast. And these effects will have a severe impact on all of us. We are, in fact, in the crucial decade. Together, as a global community, we must manage to roughly halve greenhouse gas emissions by 2030 to keep the 1.5 degree target within reach. With this in mind, I want to congratulate you for the commitments Vietnam made at the COP26 last year. With this important step, Vietnam is visibly taking responsibility for combating global climate change and for protecting the livelihoods of people in Vietnam and internationally. However, it's clear that these targets represent a major challenge for Vietnam, and there are intense discussions on how to achieve these targets. Germany will continue to support you on this path, as it has done in the past. Mr. Hung just gave us a very enlightening overview of the main characteristics of the PDP 8 draft. And now I would also like to briefly explain you some of the major cornerstones of the German energy transition. For Germany, the energy transition is one of the most important projects to modernize the economy. We want to become greenhouse gas neutral by 2045. It's a major undertaking with many challenges we share with Vietnam and all other countries with these kind of ambitious goals. Important for planning an energy transition is to communicate it as a transparent and long-term strategy with specific climate and renewable and energy efficiency targets. This allows investors to plan ahead as well, to reduce investment uncertainty and to increase investments into green technologies. The government has increased and strengthened some of the key targets this year. It's now the goal to cut the emissions by at least 65% by 2030 compared to 1990 levels. And as I just said, to become greenhouse gas neutral by 2045. From 2050 onwards, Germany plans to become a greenhouse gas net sink to support the global efforts to limit the global rise in temperatures. The target of the share of renewables in the electricity consumption has been increased from 65 to 80% until 2030. After 2030, the target is to reach a fully decarbonized power sector that mainly relies on renewables, but also to a small extent on green hydrogen. Let me now give you an overview of the progress the energy transition has made so far. You will see that there's still a lot of work ahead of us to reach the 80% target by 2030. It is, however, a great milestone that by now the renewables have become the most important source of electricity in Germany, with a share of almost 49% in the electricity mix in the first half of this year. As Germany is less sunny than Vietnam, the most important renewable electricity source for Germany is onshore wind with a share of almost 26%. As you see, we need to accelerate the expansion of the renewables significantly to reach a share of 80% until 2030. Knowing that, earlier this year,
we adopted the largest energy policy reforms in decades to boost the renewable energy expansion. We called it the Easter Package. The package contains legal measures that shall remove barriers for renewable investment, planning and project implementation. In addition, new expansion goals of the renewables were issued. As you see here, by 2030, installed onshore wind capacity shall reach approximately 115 gigawatts. For PV installations, we want to achieve a total capacity of almost 215 gigawatts by the end of the decade. Offshore wind deployment will be increased as well to reach a minimum of 30 gigawatts by 2030 and 70 gigawatts by 2045. It means, in essence, to double or even to triple the expansion speed. To ensure that these ambitious growth scenarios are not hampered, to ensure that we can reach this acceleration speed, we established the legal principle that the use and expansion of renewable energies is of overriding public interest and will be given priority over other concerns until greenhouse gas neutrality is achieved. Along with long-term and transparent plans for the expansion of renewables, it is also important to map out a path of the goal phase out. By the end of last year, Germany's net installed capacity of lignite and hard coal-fired power plants was almost 40 gigawatts, representing roughly 45% of the conventional capacity in Germany. The new German government, which was elected in autumn last year, decided to strive for the coal phase-out to ideally take place by 2030, so in 7 years. There are, of course, challenges to this goal as well. The current gas shortage caused by Russia's war against Ukraine has forced Germany to temporarily reactivate some of the coal reserve power plants to cover for the decrease in gas power generation. Let me, however, assure you that these measures are temporary only to manage potential shortages. Phasing out coal, ideally by 2030, is still a goal of paramount importance and continues to be pursued with utmost determination. Even more than before, because the Russian war shows us that the expansion of renewables reduces the dependence on other countries and increases energy security, which is key to sustainable economic growth. Although the expansion of the renewables is of great importance for the energy transition, a successful strategy must account for more. The German energy transition bases on three main pillars. Efficiency first, the direct use of renewables, and sector coupling, including the use of green hydrogen. Efficiency first means to increase energy efficiency as much as possible and wherever possible. The less energy is needed, the less energy needs to be produced by renewable energy. Wherever possible, the energy demand is to be covered by the direct use of renewables.
And we also want to accelerate sector coupling, which means to use electricity from renewables in other sectors as well, like heating and cooling and transport, and thus to reduce the amount of fossil fuel energy required. Last but not least, green hydrogen will play an important role in achieving our climate goals in those sectors that cannot be electrified directly. These include in particular industrial sectors like steel and chemistry, as well as transport sectors like aviation, shipping, and heavy transport. Today's workshop focuses on the legal framework for renewable energy development. On the slide, you can see some of the milestones of Germany's energy transition legal framework called the Renewable Sources Energy Act. These measures and the introduction of some core principles for our legal framework for renewables help to increase the renewable share to almost 50% as of today. Let me summarize some of these principles and highlight some learnings from the German energy transition. And by the way, also some of them we only learned from making mistakes. The energy transition needs reliable and long-term targets and clear signals and commitment from the government to mobilize private investment and engagement of all sector stakeholders. This includes a clear and transparent policy framework and an enabling energy market. In Germany, we introduced priority access to the grid for renewable energy and an investment scheme that allows for excess sales to the grid and third-party ownership business models. Grid integration, power system modernization is another key factor that comes with many challenges, but solutions are already available. We just need to implement them. Last but not least, the energy transition needs to be just and inclusive. Only a participatory approach that includes all parts of society and transparently addresses potential negative effects on society can be successful. Before I come to the end of this speech, allow me to say also some words about our highly appreciated cooperation with MOIT. The joint statement that was formally signed in Hanoi only 2 weeks ago explicitly includes the topic of increasing the role and share of renewable energy in planning and strategic orientation in power and energy development, as well as many other topics, such as renewable energy system integration, smart grids and storage, as well as flexibilization, conversion, and reuse of coal-fired power plants. So let me use this opportunity to offer our support in the context of our energy dialogue. I'm convinced that as like-minded partners, we can develop ideas for smart political action and effective measures. I'm looking forward to our discussion today and to the further cooperation with you. Thank you very much. Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Nicole Kahneman. Kính thưa các quý vị đại biểu, là như các quý vị cũng biết thì trong chương trình hội thảo ngày hôm nay chúng ta sẽ có 2 hội thảo buổi sáng về xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo và hội thảo buổi chiều về tiềm năng phát triển hydro xanh tại Việt Nam. Thì ban tổ chức cũng có bố trí ăn trưa tại khách sạn, thì xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu sau khi tham dự phiên buổi sáng thì chúng ta nán lại dùng cơm trưa để có thêm cái cơ hội thời gian để chia sẻ, trao đổi và tham gia cái phiên hội thảo buổi chiều.
Tiếp theo chương trình thì tôi xin phép được trân trọng giới thiệu tiến sĩ David Jacob sẽ có bài trình bày đầu tiên của mình về chiến lược và khung chính sách của Đức để đạt được mục tiêu net zero vào 2045. Xin chào kính mời ông. Good morning. Can you hear me with this microphone? Yes. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for the opportunity to speak here to you about two important topics. Now it's much better. About two important topics which have already been kindly introduced by Mr. Hung and Ms. Glanemann in their introduction speeches. The first presentation I will give is about net zero strategies, global net zero strategies, and also the German approach towards fixing targets for each sector. And then the second presentation, which is related to this, is a more in-depth presentation on the development of the German renewable energy law. As we know that in Resolution 55 of Vietnam, we also have the statement that there might be the development of a renewable energy law. So I wanted to highlight a little bit the actual content of renewable energy laws in Germany, but also in other countries around the world. So let's start by looking at the net zero strategies internationally and also then in more detail in Germany. So we all know that we are in very challenging times. We need to decarbonize our energy system and actually our entire economies as quickly as possible. As Ms. Glanemann has stated, we need to halve our global emissions by 50% in the next 7 years to stay on a 1.5 degree pathway. And this is, if you keep into consideration that emissions have actually been increasing even in the last years, now they have sort of peaked, but if you imagine now we have to reduce them by 6-7% every year globally, we can really see the challenge that is in front of us. And even though this might seem an unsurmountable challenge, I also want to be optimistic about it and saw some seeds of hope here, because in 2015 all of the countries around the world have signed the Paris Agreement, and it looks like a long time ago, but it's only really, well, 6-7 years ago now, and I think we have made a lot of progress worldwide in terms of defining targets, defining long-term strategies, defining net zero strategies for our economies. Now, we already heard that we don't have a lot of time, that this window of opportunity for combating dramatic climate change is closing quite rapidly. And this can be seen here in this very simple graph showing that if we delay climate action too much, then the need for carbon reductions, indicated here in the red graph, will be too steep, that it will not be feasible anymore, because we also have to think about all of this supply infrastructure, all of the technologies that need to be built and produced. So already the targets that we have today, we heard about Germany wanting to deploy 200 gigawatts of solar PV or 150 gigawatts additional solar PV in the next 7 years. Already these targets are really challenging for the industry as well, because they need to produce all of this equipment. So if we wait even longer, then of course the need for action and the need for speed in the deployment of all of these technologies will be even higher. Therefore, it's very important to take action now, and I think Vietnam and Germany are really showing a strong lead here and showing also to other countries in the world how this can be possible within the next decades. Now, what does it actually mean, net zero? Because everyone is talking about net zero,
but sometimes it's not quite clear what we're talking about. So we're not talking about full decarbonization. We're actually looking at the carbon sinks that we have, so the forests and other carbon sinks, and say, okay, this is what our country or the planet is able to absorb in terms of CO2 emissions. And then, based on this, we can then calculate, okay, this is actually the emissions that we are allowed to have to reach a netting zero approach. So it is not full decarbonization, even though some analysts actually argue that in the long term, we will probably, especially in the power sector, there will probably not be much room left for carbon emissions. Because first of all, other sectors like the agricultural sector are much more difficult to reach net zero, to reach full decarbonization, because we will always have some carbon emissions coming from the agricultural sector. And second, and this is what we already heard also from the presentation about Germany, is that in the longer term, we will probably need to reach negative emissions, because we are emitting more carbon today than we should. So in the second half of the century, at a global scale, we will probably need to get to negative emissions by sequestrating some of the carbon of the air, but also by making better use of our carbon sinks. So to this extent, one could say, okay, the net zero targets we have formulated are very important, and they are a very important step, but maybe in the second half of the century, just to give us a long-term outlook, we might need to go even further than this. So I think that's important to keep in mind. What is the difference between net zero strategies and then full decarbonization strategies? Now, this is for me the most positive slide of my presentation today, and this is showing you that's done by the Net Zero Tracker. So it's a website you can visit, and they are actually tracking how many countries have already submitted net zero strategies, and how much of the emissions, the GDP and the population are actually covered by these net zero strategies. And this is what I mentioned with the progress we have made since 2015, because when you look back at 2015, when we signed the Paris Agreement, there was hardly any country around the world with a net zero strategy. And in just 6 years, we have managed to get 136 countries on board, accounting for 83% of global emissions and 91% of the GDP. And I think in the next years we will see even more than these 136 countries adopting net zero strategies. I know, for instance, South Africa is currently working on them, a lot of other African countries as well. So we will probably see this number going up to 160, 170 within the next 2 or 3 years. So we are not alone in this. Everyone is facing this immense challenge of decarbonizing the entire industry within just a few decades. But since we're all on the same board, we can really also learn from each other and see how other countries are progressing and what lessons can be learned from them. Now, what does it mean, net zero in the energy sector? Because we are primarily talking about energy here today. This is a report by the International Energy Agency. They published last year the Net Zero by 2050 report. And it was a landmark report because for the International Energy Agency, they for the first time calculated a scenario to keep the world on a 1.5, 1.6 degree pathway. So well below 2 degrees global warming. And then they have calculated what does it actually mean for the global energy system, and then of course also for each national energy system. And the message is quite clear. So by 2050, we need to reduce coal demand by 90%, gas demand by 50%, oil demand by 75%, and there is no need for further exploration of oil and gas
because this might be actually stranded investment in the long term. And what also comes out of this report is that the electricity sector, which will be very crucial because the role of electricity will increase, the electricity system will likely already have to be fully decarbonized in the 2040s. And that's also part of the strategies that we see in Germany, where we want to have a fully carbon neutral power sector by 2035. In Vietnam, the PDP 8 draft goes into a similar direction, because we have to keep in mind that decarbonizing the electricity sector is probably the easiest task. Decarbonizing the transport sector and the heating and cooling sector and the industry sector will be more challenging. So first of all, we need to tackle this easiest task, even though it seems very challenging already. And then we have a couple of more years for also decarbonizing the other parts of the energy sector. Now, taking carbon reduction seriously is not only a matter of climate protection, but it's also in the interest of each country, because we see a lot of parts of the world where what in Europe is called the carbon border adjustment mechanism are discussed and implemented in the next years. And you probably heard of this mechanism before. It is sort of an import tax for goods that are produced in other countries which don't have the same level of ambition in terms of greenhouse gas reduction. So the amount of emissions that is required for producing a certain good will determine what kind of import taxes you have to pay for exporting your goods to the European Union. And similar mechanisms are also discussed in other parts of the world, in the United States, which will have very ambitious greenhouse gas emission reduction targets. So already in the interest of Vietnam as an expert country and of other countries, it is very important to also reduce the carbon emissions in the midterm to not be penalized by these type of mechanisms. And I think this is also a strong driver for really taking carbon reduction very serious and taking also short-term action on this. So this was a quick introduction to the global framework. Again, as a reminder, most of you probably already know about this. And now I want to take 15 minutes just to highlight the German approach of how the net zero target has been implemented and then broken down to sectoral targets and then to specific policies. And if you look at it, it actually started back in 2016 with the development of the German climate protection law. It started by, first of all, determining economy-wide emission reduction targets for 2050, 2045, 2030, so you also have interim targets. Then these are broken down into sectoral emission targets, so for each sector, for the energy sector, the agricultural sector, the industry sector, and so on. Then determining specific policies, how to reach these targets, and then also having frequent monitoring. So I just want to highlight a little bit how these steps actually work in detail. So here you can see the targets that were already mentioned today. So we have emission reduction targets, very ambitious already for the year 2030, with 65% emission reductions compared to 1990 levels. I think we're currently at around 42%, so we need to do a lot in the next 7 years in order to reach this target. Then emission reductions of 88% by 2040, and then reaching net zero greenhouse gas emissions by 2045. Previously, we had the target of net zero by 2050,
But then there was a court ruling by the highest German court because some citizens complained about the target for 2050 being too late, especially the younger generation, because they thought that their future would be endangered by this. And then in a very unprecedented court ruling, the highest German court said policymakers need to be more ambitious and they need to shift the date for reaching net zero from 2050 5 years all earlier to 2045. And this is why we now have this even more ambitious targets for the next decades. Step 2, so we have this overall emission reductions for the entire economy. Now we have to look at each and every sector. And that was quite challenging. So this process started in 2016, and it was done in a very consultative manner, getting all of the citizens, industry associations, everyone around the table, and then discussing to which extent are carbon reduction emission reductions possible, for instance, in the energy sector. So then you look at potential of emission reductions in the electricity sector, heating and cooling sector, and transport sector. And then you come up with very specific caps for each year. So you see here, oh, I go back one step. You see here we have 280 million tons of CO2 equivalent in 2020, and this needs to be reduced to 108 million tons of CO2 equivalent 10 years later. And similar emission reduction targets have then been also determined for the transport sector, agricultural sector, building sector, and also the waste sector. And all of them together align with the overarching objective of reaching net zero by 2045. And I think Vietnam is also in a similar process right now, that emission reduction targets global for the national level have been determined, and now it's about figuring out what type of emission reductions are actually possible in each sector. And then you will actually follow a very similar approach. In short, there's 5 key measures in the energy sector, electricity sector: boost renewable energies, we heard about this, phase out coal and fossil fuels, ramp up energy efficiency, electrify heat and transport, so electrification of almost everything that you can, even buses and cars, and maybe even trains and heavy trucks and so on. And then also, of course, clean hydrogen, green hydrogen, which we will talk about more detail in the afternoon. Step 3, of course, involves then setting specific policies, because then you have these targets for the energy sector. We saw 108 million tons of CO2 equivalents by 2030. And then you also have to break it down into the different subsectors of the energy sector. So what can you do in the electricity sector? What can you do in the heating and cooling sector? What can you do in the transport sector? And this is what I have tried to outline here. And so, for instance, for the electricity sector, and I will talk more about this when we discuss the Renewable Energy Law, we have the famous EEG, the Renewable Energy Source Act, the German Renewable Energy Law, which then determines, first of all, the targets, the deployment targets for solar PV, wind energy, offshore wind energy that we saw, but then also the specific policies that are needed to reach these targets. And then probably what is most innovative and most important is then, before we go to the innovative part, here again, the targets. So this is the targets of the Renewable Energy Source Act. Ms. Glanemann already mentioned them today. We had to ramp up these targets as well. So we first of all had, until last year, we had the target of reaching net zero by 2050. Now it was postponed to 2045.
And in the electricity sector, we wanted to reach a net zero electricity system by 2050, and now it's already 2035. So already, 12, 13 years from now. So not so much time left for this. And this is also what you've seen before. These are really these unprecedented amounts of capacity that need to be added to the electricity system. So you have to know in the last years, in the last 10 years, Germany has installed around 2 gigawatt of solar PV every year. And now we want to go from 2 gigawatt every year to 22 gigawatt every year. So every year we want to install 22 gigawatt of solar PV until 2030, and then even more until 2035. Just to put this into perspective again, so in the last 20 years, Germany has installed 50 gigawatt of solar PV, which was already quite a lot, 50 gigawatt. But now in the next 7 years, we want to install 150 gigawatts of solar PV alone. And the same, well, for onshore wind, it's not quite as dramatic, but just to give you a sense of the scale that is needed to reach these very ambitious targets. And this is the innovative part I mentioned before, and this is the monitoring. So we have quite a sophisticated monitoring approach. So we have these very specific targets for each sector. And if, for instance, Germany does not reach the 108 million tons of carbon emissions by 2030, then there is an automatic mechanism. And that means that if we don't reach the target, the government automatically will need to establish additional policies and give additional funding for then reaching the targets the next year or the year afterwards. And this happened just 3 weeks ago. So there was the first assessment by this independent expert committee on the carbon emission reductions. And they were saying, we're quite on track in terms of carbon emission reductions for the electricity sector, but we are not on track for the transport sector and not on track for the building sector. And this is when this automatic mechanism came into being. So then it was clear, okay, the Ministry of Transport will need to establish an additional program immediately to further accelerate the deployment of electric vehicles. And also the Ministry for Buildings needed to put forward some additional finance for building insulation and reducing energy demand in the building sector. So I think that's quite a smart mechanism, that this needs to be done automatically once you don't reach the targets, because then you don't have to engage in all of the political battles. Well, will we do it now? How much money will need to be given? But it's already kind of enshrined into the German climate protection law. Next to this monitoring of the carbon emissions, we also have very sophisticated monitoring of the energy transition. So the carbon monitoring is for all sectors, also for the agricultural sector. But then we have a very specific monitoring for the energy transition. And I mentioned this in past presentations already, that more than 60 indicators have been developed to see whether Germany is on track in terms of the energy transition. So indicators for the electricity system, indicators for the transport sector, indicators for the heating and cooling sector. And here's just a few of them. So what is the share of renewable energies? What is the share of heating and cooling? What is the cost for renewable energy deployment, the e.g. surcharge? So all of these indicators help us to assess whether we're still on track with the energy transition. So this type of monitoring, I think, is very important, as Ms. Glanemann has already mentioned. This is a long-term project, and we need to
follow it through in a very clear and transparent way. And by having targets and then monitoring these targets and then automatically adjusting the policies is actually quite helpful to make it a transparent and hopefully then in the long term successful mechanism. Just look at my watch. I think I still have a little bit of time. So that was my first presentation on the net zero strategy. Shall we take some questions from the audience just on this topic, and then we can have a further discussion afterwards? Or we can continue and then okay. Yeah. Then I would need to have the second presentation on the renewable energy law. Wonderful. So this is closely linked to that. So now we're looking into more detail into one of the pieces of legislation that is crucial for the success of the energy transition. So first of all, we want to look at why many countries around the world have actually established renewable energy laws or similar laws in the last couple of years. Then we want to look at the role of the German renewable energy law, the Renewable Energy Source Act, in the wider energy policy framework. And then last but not least, I want to highlight a little bit the typical elements that are included in renewable energy laws, not only in Germany, but also in China, in Malaysia, in the UK and other parts of the world. So let's start by looking at what are the reasons for actually implementing a renewable energy law. So it should actually say shortcomings of regulatory frameworks without a renewable energy law. So what is the problem when you don't have renewable energy law? So in some countries we had the problem that there was procurement of renewable energies to a certain extent, but there was no clear long-term vision. And with a renewable energy law, you can actually take the targets that you have, so the net zero targets, and also the targets that are then defined in the PDP, and enshrine them in the law, because then it gives an even stronger signal to the private sectors to take this for granted and then to act accordingly. Sometimes we also have the problem of limited coordination. We had, for instance, in some European countries, we had the problem that some legislation for hydrogen was in one piece of legislation, other regulation for wind energy was yet in a different piece of legislation. So you needed to look at 10 different pieces of legislation to actually get an overview of all of the regulation of the renewable energy sector. So this, of course, can be overcome when you formulate one integrated renewable energy law. And last but not least, and I think that's probably one of the most important issues, is the limited investment security, because we all know that for private sector investors, it's very important to have investment security and to know that the policies and targets that are determined cannot be changed from one day to the next. And this can really be achieved by a renewable energy law, because you cannot change a law as quickly as a decree or as some decision. And therefore, by putting it into a law, you give a very different signal to private sector investors and say, well, this is actually our long-term strategy and we will follow it through. Now, this being said, there's then 5 specific purposes
of a renewable energy law. So first of all, establish a solid and comprehensive policy framework for this key future technology, because renewable energies, as we all know, especially in the electricity sector, will be the key technology. It will make up 60, 70, 80, 90% of the electricity sector in almost all countries around the world. So knowing this, that this will be the dominant part of the power sector, it makes sense to have a very dedicated piece of legislation for that. Also manage and steer the long-term transition of the electricity sector. I already mentioned this, by having these long-term targets enshrined in a law, avoiding stop-and-go cycles, that you do not have certain procurement of renewables and then it stops for a number of years and then it starts again, because that can be very disadvantageous for industrial development, for having manufacturing capacity within your country. And then also integrate all of the different pieces of legislation regarding renewable energies into one piece, so that it becomes more transparent and much clearer for anyone interested in investing in renewable energies. And last but not least, and I mentioned this already, this will also increase investment security. So let me walk you through these 5 aspects in a little bit more detail. So I already mentioned that wind and solar will be the dominant technologies in almost all electricity systems around the world. There are a few very lucky countries like Norway or Canada, which have huge amounts of hydropower, and they, in their system, it will not be predominantly wind and solar PV, but by looking at it internationally, it's probably 90% of the countries where wind and solar PV as the cheapest renewable energy technologies will play the most dominant role. Here's from the IEA Net Zero report, which I also mentioned in the previous presentation. You can see already the installed capacity requirements in terms of capacity addition. So from 250 gigawatt capacity wind and solar in 2020, we now need to go up to more than 1,000 gigawatt of installed capacity by 2030. And when you look at the long-term scenarios, also from the IEA and from IRENA, they differ a little bit, but I think in the IRENA scenario, it says wind and solar will be 85% of the power mix, global power mix in 2050. In the IEA scenario, it's slightly less, it's 75%. But it's very important to know that renewable energies, and especially wind and solar PV, will have this very dominant position in our future energy system. And therefore, it makes a lot of sense to have a dedicated piece of legislation, a dedicated law, which regulates investments into these technologies, and regulates not only investments, but also all other aspects, which we will discuss later. Second, manage the long-term transition. And I highlighted this already in the presentation on the net zero approach, so that you define net zero targets for 2045 or 2050, then you define the emission reduction targets, and then you also define the deployment targets, and this is happening within the PDP-8 in Vietnam right now, in order to reach these long-term targets. And then, of course, also the policies. So having this again in a law will probably make it more transparent, and also with higher investment security. Stop and go cycles. We've seen this in quite a lot of European countries which did not have a law, because for instance in Spain they had a decree for the promotion of solar PV in 2006. It was a feed-in tariff mechanism, but then the deployment that they achieved was actually much higher than what they wanted, and then they just abolished the decree completely, but then there was no other legislation in place to
further support solar PV even at a lower scale. And this scenario was very bad for the Spanish solar PV industry, because there was no development anymore for 5, 6, 7 years, and all of the PV manufacturers actually left the country, moved to Asia, moved to Germany. So also by having the targets enshrined in a law, and then defining also the policies within the law, and not only within a decree, can also help to avoid these stop-and-go cycles. And as you will have a very clear pathway now with PDP8 towards net zero, I think this is a very important approach. Fourth, integrating all of the legislation into one piece of legislation. So we have many renewable energy technologies. Of course, wind and solar PV will play a very important role, but many countries already have regulation for hydropower long before wind and solar PV has started. So this can also be integrated into the renewable energy law. And then also, of course, all the other renewable energy technologies which are still less mature, like tidal power, biomass, concentrated solar power, they can be, first of all, defined in the renewable energy law, and then also the specific policies to support them can also be defined within this piece of legislation. And what is also important is that we're not only dealing with large-scale renewable energies, as we've seen it, for instance, in Canada, looking at hydropower. That was just a regulation for all power plants of 30 megawatts and above, but that we also have specific regulation for medium-sized and small-scale renewable energies. Of course, that will increase the scope of the renewable energy law, but it will make it very comprehensive. And last but not least, and this is not yet done in the German renewable energy law, but there's some thinking about this, is sector integration. In Germany, currently, we have one renewable energy law, the EEG, the Renewable Energy Source Act for the electricity sector, and we have another renewable energy law for the heating and cooling sector. So the intention was in the ministry to maybe merge these, because with the electrification of almost everything approach, we will see much more electricity use also in the heating sector, and also much more electricity use in the transport sector. So one could theoretically cover all subsectors of the energy sector, so electricity, transport, and heating and cooling in one piece of legislation. But I don't know of any country which has done this yet, because this would then probably be a 200, 300-page law with a lot of detailed regulation on smart charging for electric vehicles and building insulation and so on. So this is currently in discussion, but it has not yet been implemented. But it's important to keep this in mind, that, of course, sectoral integration will be more and more important in the future. So maybe this should also be reflected in future renewable energy laws. And last but not least, I mentioned this now several times, is to increase investment security. As I said before, decrees, or in Germany, ordinances, we call them, where we were able to change them quite quickly in the 1990s and 1980s, which then really had negative impact on the perception of private sector investors, on the investment security. And by moving this one level up in the legal hierarchy from a decree to a law, Germany was actually able to increase investment security and have more confidence of the private sector that investment can be made and will also pay back. Now, looking a little bit more detail into the German policy framework now. I don't want to overburden you with this,
but I wanted to show you this. And now I can hear the people from the back of the room saying we cannot read anything, but this was actually the purpose of showing you this graph, because this is the complexity of the German energy policy framework. And fortunately, the German Ministry of Energy and Climate Action publishes this every year now and updates it every year. And it's just to show that there is a variety of legislation. So there's strategies, there's the European level, there's laws, and then there's decrees. Similar complex as probably also the Vietnamese regulation. And what we're currently talking about is the renewable energy law, and this is what we're looking at. So we're really looking at a very small part of the overall regulation of the energy sector. But it's a very important part because as I said before, the role of electricity will increase. When you look at the global scenarios, you see electricity currently accounting for 20% of final energy demand, but this will increase to around 50–60% in 2050 due to the upscale of renewable energies and the electrification also of the transport sector and the heating and cooling sector. So even though this is just a very small part, this will actually be probably the core pillar of the regulation of the energy sector in the future, as we're already targeting net zero in the electricity sector by 2035. Now, as you can't see anything here, I want to zoom in a little bit and show you again how this is actually linked to the net zero strategy. So we have the German Climate Protection Act, which is actually defining the net zero strategy. And then we have targets and policies for the transport sector, electricity sector, and heating and cooling sector. And then we have an intermediate law, the Energy Industry Act, which is not only covering electricity, but also covering fossil fuels in the industry sector and heating and cooling sector. But it's a little bit similar to the position of the electricity law from 2004 in Vietnam. And then under this Energy Industry Act, we actually have the German renewable energy law here in the middle. But this is not the only piece of very important legislation. There's also legislation for fossil fuel phase out, policies for grid infrastructure, grid networks, carbon pricing policies, and also the national green hydrogen strategy. So the Renewable Energy Source Act is a very important part of this, but it is also enshrined by policies for phase out, grids, carbon pricing, and hydrogen. And then one additional level below, you then see the decrease and the decisions, the ordinances as we call them in Germany. So that's another level below that. So there's actually quite an interesting hierarchy of the legal framework. And here you can see the position of the renewable energy law. Now, when we look at this in even more detail, you see that under the renewable energy law, we also have a number of decrees. So there's one specific decree, because the renewable energy law is already quite complex. So they didn't want to make it even more complex. So they had, for very technical aspects, they determined these very specific decisions or decrees. So the biomass decree, a renewable energy decree, a decree for renewable energy system integration, and several more. So there's around 8 or I think now 10 decrees below the Renewable Energy Source Act. And then of course the question is, in your hierarchy of the renewable energy framework, you will have a strategy. Germany has the climate protection law and also the energy strategy. Then in Germany we have
quite a lot of aspects part of the renewable energy law. So the renewable energy law is very long now. I will go into detail afterwards. And then we have, well, 8 or 10 special decrees for biomass, for system integration, and so on. But of course, you can also reshuffle this. There's other countries where the renewable energy law is actually less detailed and more information is included in the decrees. But this also depends on the regulatory tradition in each country. And that's what I wanted to highlight now. How did the renewable energy law in Germany actually develop? And I could talk about this for several days because I wrote my PhD project about this. So I spent 3 years of researching the history of the renewable energy law, but I tried to do it in 3 minutes. So as Mr. Dung has already mentioned, there has been many updates of the renewable energy law. So the first law, actually the predecessor of the law was already implemented in 1990, so 33 years ago. But then the first Renewable Energy Source Act was implemented in 2000. And then in the law, it already said that every 4 years, there should be a major revision of the law. So that was also an important aspect of the law, that it already specified how many times, in what kind of cycles it should be revised. Because this also gave some more investment security for people investing in renewable energies, because they knew that the feed-in tariff that was put in place would probably remain in place for a longer period, so investment security was quite high. Now, in truth, I have to tell you that the amendments took place more frequently, because there was this larger amendments every 4 years, but then there was also smaller amendments actually every year. And this was because the German renewable energy law is very specific, and it also included the specific remuneration, the specific feed-in tariff for each technology within the law. So it stated in 2004, solar PV would get 50 cents per kilowatt hour. Now, as we all know, the price for solar PV came down very rapidly. And therefore, the parliament actually needed to make changes to the renewable energy law almost every year, because the prices came down so quickly, and policymakers needed to adjust to these price decreases. And also other elements needed to be included in the law. Now, you might ask, why is it that these details are actually included in the renewable energy law? Why is Germany determining the feed-in tariff, the price that you get per kilowatt hour, in the law and not in a decree? Well, that's because of historical reasons, because the German renewable energy law was an initiative of the parliamentarians, because the ministry was very reluctant to act on renewable energies in the 1990s. They didn't want to move forward because they wanted to, well, rather do coal and gas. And then the parliamentarians took an initiative and they promoted this law on their own without the initial support of the ministry. And therefore, it was very important for the parliamentarians to keep control of this legislation. And this is why they put all of the details into the law, so that the ministry could not change it on their own. This is now a little bit different, but this is just important background for you, why the German renewable energy law has actually become so complex and including so much information. Now, here you can see the first renewable energy law of 2000. This had 12 pages, very, very easy to read. You couldn't write a PhD on this one. But then the 2007 renewable energy law already had 170 pages. And I think the latest version of 2023 now has more than 200 pages, because all of the details related to renewable energy policies are actually mostly included in the renewable energy law. So you have to keep in mind that this is now a very complex piece of legislation with more than 104 paragraphs. So what is included?
I'm just going to finish in the next 2 minutes, and then we have time for questions. What is included? Of course, the definition, what is a renewable energy technology, all the terminologies, the targets, target for energy as a whole, for the electricity sector as a whole, but then also sub-targets for each technology. Then everything related to grid connection, permitting, distribution of power, the remuneration, so how much money you will get per kilowatt hour, even though this is now not as detailed anymore because we also use auctions next to the feed-in tariff. Then a description of the support mechanism, so this is not excluded, but it's actually part of the law that the basic functioning of the auction mechanism, of the feed-in tariff, of the self-consumption is actually included there. And then also quite a lot of technology-specific regulation, so specific regulation on hydropower, specific regulation on rooftop solar PV, and so on. And then also the monitoring. So this is how you end up with 170 pages. Now, the German case is a little bit special, but also when you look at other countries, you see certain aspects always included in renewable energy laws, and I just wanted to highlight those. So I try to structure it in 3 bullets. So first of all, the elements that link the renewable energy deployment to the long-term strategy in a country, then elements that will remain stable for a very long time, and then elements that will significantly impact investment security. And these are frequently included in renewable energy laws. So let me tell you what this actually means. So elements that are linked to a long-term strategy. So of course the link to the net zero strategy, and then in Vietnam that would be the link to the PDP8 or the next PDP. So the link to the long-term evolution of the power sector. These targets are then also translated or transferred into the renewable energy law. And then also, normally, you see this also in Malaysia and in China, also transferred into technology-specific targets. Second, elements that will remain stable, that will not change. That's, of course, the definition of eligible technologies, the purpose of the law, also the definition of actors, what is the role of the grid operator, what is the role of private sector, what is the role of the utility, and so on. And then what you also see in most renewable energy laws is at least the principles of the support mechanism. So you do not need to include every detail about auctioning or feed-in tariffs, but the very basic functioning of it and the core design elements are normally also included, because then this also means that they will not change so quickly. So they will remain stable over a longer period of time. And third, and it's probably the most controversial issue, is to also include elements that will increase investment security. And first of all, that's also an important lesson learned from Spain here again, to exclude the possibility of retroactive changes. So once you have signed a power purchase agreement, or once you have signed a standard contract, you're not able to reopen this again and to intervene and change this retroactively. Curtailment rules have also been included in many renewable energy laws, because increased curtailment will, of course, undermine the revenues of a renewable energy producer, and therefore this has a very strong impact on the economics of each project. And then we also see permitting and administrative procedures included in many renewable energy laws, so that clear deadlines are defined until when grid connection needs to take place, until when a certain organization needs to approve this and this permit. So including this as well might also increase investment security. And then, as I said before, it also makes sense to say,
in what kind of cycles will the law will be revised. In Germany, it's every 4 years, major revision of the law. I think the Vietnamese regulatory tradition has these 5-year cycles for laws. So already determining this in the renewable energy law will certainly also increase investment security. Now, that was my presentation on the renewable energy law, and I think we now have 10-minute time for questions and answers. So I hope you have a lot of questions on these two topics. Thank you. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ David Jacob với hai bài trình bày với rất nhiều những cái thông tin thú vị và bổ ích. Và sau đây thì chúng ta sẽ có khoảng độ 10 phút để hỏi đáp đối với cả tiến sĩ David Jacob về những cái nội dung liên quan đến cái chiến lược Net Zero của Đức, cũng như là những cái thông tin chi tiết hơn về luật năng lượng tái tạo của Đức. Thì xin mời các quý vị đại biểu chúng ta có thể đặt câu hỏi với diễn giả. Trong lúc mà các quý vị đại biểu chuẩn bị câu hỏi thì tôi xin phép có một câu hỏi cho anh David là như thế này. Nó cũng là một cái chủ đề mà hiện nay cũng rất là được quan tâm. Chúng ta cũng biết rằng là Đức thì trước đây thì có cái mục tiêu Net Zero 2050 và sau đó giảm xuống 2045, và cái lộ trình giảm nhiệt điện than thì từ 2038 và xuống 2030. Tuy nhiên thì trong năm nay khi mà đối mặt với cả cái khủng hoảng năng lượng, thì Đức và một số nước châu Âu cũng đã tái khởi động lại một số các cái nhà máy nhiệt điện than đang ở trong cái chế độ dự phòng. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì như đâu đó khoảng độ 10 gigawatt. Vậy thì ông có cái bình luận nào rằng là cái việc mà phải sử dụng nhiệt điện than trong những cái tình huống khẩn cấp thì nó sẽ có ảnh hưởng đến cái tốc độ chuyển dịch năng lượng của Đức ở trong tương lai, hay là nó sẽ có những cái tác động tiêu cực đáng kể đến những cái sự chuẩn bị hoặc là những cái nguồn lực cần thiết của Đức để mà tiến hành chuyển dịch năng lượng, và đặc biệt là khi mà dừng nhiệt điện than vào 2030 hay không? Trên ông có thể có thêm một số những cái thông tin hoặc là những cái bình luận liên quan đến vấn đề này. Yes, thanks for this important question, because there has been some misconception internationally as well that Germany goes back to coal and Germany will revive coal. But as Ms. Glaneman already stressed this morning, this is really short-term measures. Short-term means that we will probably be in an immediate energy crisis until 2024. I mean, we already reduced imports from coal from Russia to zero. We reduced our import dependency of gas from 50% to now 8%. So it's already quite robust right now. But in order to build up additional renewable energies, primarily do more energy efficiency and also have LNG terminals, that will take 2 or 3 years. So in this very short term, we will use more coal in the power mix because we have less gas. You saw before, last year we had about 15% of gas in the power sector. Now it's down to 2 or 3%, and this has now been taken up by coal. And in the long term, in the midterm, so it's not a long term because 2030 is not a long time ago. In the midterm, it does not change anything. I would actually say that the war that Russia fights in Ukraine has actually accelerated the energy transition, because now we're moving out of gas even much faster than it was previously planned, and we're looking into even more quicker deployment of renewable energies. So the 2030 target for coal phase out has not been touched, it's still there, and this will remain in place. The other question that you raised is, what do you do with the remaining coal assets? And I think here Germany followed quite an interesting approach, is to say we move some of the coal-fired power plants into a strategic reserve. So we do not decommission them completely, but we just put them on hold, and in case of emergency, as we have right now, we can reactivate them within half a year or within a couple of months. So they're out of the market, they cannot participate in the market, but they're in the strategic reserve, which you will need anyway when you move towards a power system with high shares of wind and solar PV.
you need some sort of reserve capacity, either via capacity markets or via strategic reserve. So Germany took the decision to take them out of the market, but to put some of them, which can also be started quite quickly, into the strategic reserve just as an additional security mechanism. So I think that could also be an option for Asian countries like Vietnam, because you have a lot of coal capacity that has been built very recently. So these power plants could still be useful in the future, even though they're not used with the capacity factors that they're planned for. They could still be used for sort of a strategic reserve, maybe. Xin cảm ơn. Xin mời anh Nam đặt câu hỏi cho. Vâng, xin phép được hỏi bằng tiếng Việt ạ. Tôi cũng có cơ hội được tìm hiểu về hệ thống xây dựng pháp luật của Đức. Hệ thống pháp luật của Việt Nam khá là tương đồng với hệ thống pháp luật của Đức, nghĩa là theo civil law, theo dân luật. Thì trong bài trình bày của ông có chia sẻ các nội dung về xây dựng cái luật năng lượng tái tạo. Thì nó là sáng kiến của Quốc hội, nhưng ông nói là nó cũng đặc thù từ lịch sử để lại và hàng năm nó được sửa đổi. Thì cái việc này nó rất là không đúng theo cái thông lệ về xây dựng văn bản quy định pháp luật. Nó cũng khá là tương đồng với Việt Nam. Ở Việt Nam để sửa đổi một cái luật thì cũng phải ít thì cũng phải 8 đến 10 năm mới được sửa đổi. Còn trong bài trình bày của ông thì ông nói là nó có thể được sửa đổi hàng năm. Tất nhiên là một số các nội dung mang tính nhỏ hoặc kỹ thuật. Thì cái việc đặc thù ở Việt Nam cũng có Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể ban hành những cái nghị quyết hàng năm để điều chỉnh. Tuy nhiên thì theo cái quy định về luật xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam ấy, thì cũng chưa có được những cái nội dung như ông chia sẻ trình bày trong một cái luật, thì phần nào là phần cố định mang tính dài hạn, phần nào là mang tính sửa đổi hàng năm. Thì ông có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm của Đức là theo những cái các luật liên quan ấy, để có thể hỗ trợ cho phía, có thể ở Việt Nam cũng có thể là Quốc hội cũng có thể ban hành những cái luật chuyên ngành như là luật năng lượng tái tạo. Thì những cái văn bản quy phạm pháp luật nào ở ngoài các luật chuyên ngành để giúp cho phía các nhà xây dựng chính sách Việt Nam có thể xây dựng được những cái quy định chi tiết hơn, cụ thể hơn cho các luật chuyên ngành như là luật năng lượng tái tạo. Xin cảm ơn. Yeah, thank you for this comment and this question. So I already understood that in Vietnam the process for amending a law is much longer than in Germany. So that would speak for an approach where you really put only the elements into the law that will be stable for a long period of time, and that will also increase investment security. And then putting the more detailed regulation into lower ranking pieces of legislation. So that's also an approach followed in other countries. For instance, in France, they have a more general renewable energy law, and then they have more decrees to define the details of that. Regarding the other pieces of the other laws that you mentioned, I showed this in one of the slides. So there's a renewable energy law for the electricity sector. There's a renewable energy law for the heating and cooling sector. There's a law dealing with a phase out of coal in the electricity sector until 2030. There's a law on carbon pricing. Then there's a law on grid expansion planning, or there's several laws actually on accelerated grid expansion planning, because this is so important. There's now the hydrogen strategy, which we'll also put into a law. So we would probably need to spend a full day, a full workshop, just looking into each and every detail of these, and then looking at what is actually included under all of these different laws. But it's quite clear that also for the other pieces of legislation, so for the coal phase out, we could have put this into a decree, but it was intentionally put into a law so that it cannot be changed so easily, and that it gives a very clear picture to everyone who wants to invest in the power sector, that this will be the pathway that will be followed. Xin mời. Cho tôi hỏi hai câu hỏi như thế này, vì tôi thấy là rất thú vị là bên Đức thì họ có đề ra những cái mục tiêu rất là aggressive về net zero. Thế thì thậm chí rằng là chính phủ có thể là fund cho cái việc nếu mà
nếu mà cái việc không đạt được mục tiêu, thì tôi đoán rằng là những cái tiền như thế này sẽ từ ngân sách của nhà nước hoặc là từ những cơ chế về thuế carbon này nọ, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng là tiền từ consumer, từ người sử dụng cuối cùng thôi. Thế thì ông có thể chia sẻ thêm về là cái tình hình chi phí năng lượng mà người tiêu dùng cuối cùng họ phải trả như thế nào trong những năm qua. Và là một vấn đề nữa rằng là về mặt kỹ thuật mà nói rằng là Đức có thể tăng 2 gigawatt điện mặt trời mỗi năm lên 20 gigawatt mặt trời, thì hệ thống họ tiếp nhận hệ thống như thế nào về mặt kỹ thuật? Yes, two very important questions. So maybe to answer the second question first, how can the grid absorb such a rapidly increasing amount of electricity? There are long-term power transmission system planning. So there's a 10-year plan and a 20-year plan. And the German Federal Grid Agency is calculating various scenarios to include the targets that are defined in the renewable energy law into the transmission grid infrastructure planning. Now, as you said, it's quite challenging to do it so quickly now. And this is why Germany has passed another law, which is accelerated planning for transmission grids. So with reduced permitting, with quicker legal decisions, to really assure that the transmission grid and also the distribution grid will be available once all of this capacity will be added to the grid. And of course there will also be free capacity because of the phase out of coal and because of the phase out of nuclear. That's not sufficient, but that's also an important part of it. So these are the two components, the phase out of the fossil fuels, but then also expanding the grid via an emergency law in a way, or what would be an accelerated transmission upgrade law. I think that would be the English translation, which has been passed to make this process of building and planning transmission infrastructure much quicker than in the past. Because in the past in Germany it took about 10 years to build a new transmission line, and they now need to speed up this process significantly in order to get this almost 400 gigawatt of new capacity on the grid in the next 10 years. Sorry, what was the first question again? The first question about the cost of the energy. Ah, yes, the cost of energy. That's an important question, but it has two components. So you have to keep in mind that Germany started to promote renewable energies when they were still very, very expensive. So in the year 2000, when the first renewable energy law was passed, we had a feed-in tariff of solar PV of 52 cents per kilowatt hour. Now it's 5 cents. So we paid 52 cents per kilowatt hour for a 20-year period. So for the PV capacity that came online in 2004, in 2004 it was 45 cents per kilowatt hour. We're still paying for this today. You have to keep this in mind, that Germany has this legacy cost because we started to promote renewables very early when it was still very expensive. We're carrying with us this cost burden from the past. Now, adding new renewable energy capacity right now is actually not expensive anymore. Actually, the new capacity that is coming on right now is not receiving any finance anymore, any subsidy anymore, because the electricity price on the wholesale market is higher than the cost for solar PV. So the solar PV is actually reducing the price for electricity by adding more and more to the system. Now, when you look at the rate designs, so the electricity prices consumers need to pay, it is very differentiated. Actually, the German approach was not to put too much burden on the energy-intensive industry, because they might leave the country and go to a place where it is cheaper to buy electricity. So there were always very strong subsidies for the energy-intensive industry, so they only pay
4 cents per kilowatt hour, 4-5 cents. But the private households, they need to pay much higher prices. They pay 35 cents per kilowatt hour now. So they pay, well, 7 times more than the energy intensive industry. I know that in many other countries it's actually the reverse, that the industry sector is subsidizing the residential sector. But in Germany, the approach was to say, okay, we put the burden on the residential customers because they cannot run away. And we want to give cheap prices to the industry because that's part of our national industry policy as well and of our national economic development strategy. But still you have to remember that income for German households is much higher than in Vietnam, and therefore even 35 cents per kilowatt hour it's a small fraction of your monthly income. Vâng, xin cảm ơn. Rất xin lỗi là tôi cũng biết rằng là có rất nhiều câu hỏi cho tiến sĩ David Jacob. Tuy nhiên là cũng xin phép hội thảo là chúng ta cũng đã chậm hơn so với cả cái lịch của chúng ta khoảng đâu đó gần nửa tiếng. Cho nên xin phép được kết thúc cái phần hỏi đáp ở đây. Và sau 2 cái bài trình bày tiếp theo, sau khi mà chúng ta nghỉ giải lao thì là chúng ta có một cái phiên thảo luận. Và trong cái phiên thảo luận đó thì xin mời các quý vị là tiếp tục đặt câu hỏi cho tiến sĩ David Jacob cũng như là chia sẻ thêm những cái thông tin. Xin phép quý vị là chúng ta sẽ có 15 phút để nghỉ giải lao, và ban tổ chức cũng đã có chuẩn bị trà và cà phê ở phía bên ngoài để chúng ta có thể chia sẻ thông tin hoặc là có thể hỏi tiến sĩ David Jacob trong cái thời gian này. Và chúng ta sẽ quay lại hội thảo vào lúc 10 giờ 30 để tiếp tục cái chương trình hội thảo của mình. Xin cảm ơn. Tôi xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Phương Nam sẽ có bài trình bày về thị trường carbon và các công cụ định giá carbon. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, trước tiên là xin cảm ơn ban tổ chức đã mời tôi có một bài trình bày này. Thì trước khi trình bày tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nam. Thì tôi là người cũng học tiến sĩ bên Đức, cũng về năng lượng tái tạo luôn, về biogas landfill. Thì trở về Đức, từ Đức về Việt Nam vào 2012 là cái thời điểm mà các dự án về tín chỉ CDM là đã hết cái giai đoạn, và cái thời điểm đấy là 2008 đến 2012 là giai đoạn bùng nổ của thị trường tín chỉ carbon trước đây. Tuy nhiên từ 2012 đến giờ là sau 10 năm thì thị trường này nó lại khá là trầm lắng. Nó có rất là nhiều nguyên nhân. Và rất nhiều anh chị em ở đây cũng đặt câu hỏi là thế đang nói về năng lượng tái tạo, tự nhiên nói về tín chỉ carbon, có sự liên quan gì đến nhau không? Thì cái bài trình bày đầu tiên của anh Jacob cũng đã chia sẻ, đấy là Đức có một cái đạo luật đặc biệt vào năm 2010 là luật về năng lượng và khí hậu. Mọi người cũng tự hỏi là tại sao lại năng lượng và khí hậu lại nằm cùng nhau ở trong một cái đạo luật đặc biệt 2010. Thì cũng giống Đức thì UK cũng có cái luật về năng lượng và biến đổi khí hậu. Thậm chí bộ của họ ngày xưa còn là bộ năng lượng và khí hậu luôn, chứ không tách như mình là phần khí hậu thì thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường, còn phần năng lượng thì thuộc Bộ Công Thương. Để thấy hiểu được cái sự liên thông giữa năng lượng tái tạo nói riêng, năng lượng nói chung và cái phần về các mục tiêu khí hậu. Bài trình bày của tôi thì cũng có thể sẽ đưa một số các nội dung rất là sơ bộ thôi, vì những cái nội dung này nó khá là mới. Mặc dù nếu mà quý vị nào mà theo dõi ở các chính sách của Việt Nam thì thấy rất là ngạc nhiên là tại sao Việt Nam có luật về bảo vệ môi trường đã đưa khái niệm về thị trường tín chỉ carbon vào rồi. Thực ra đấy cũng là một lần khá là cách mạng của Bộ Tài nguyên Môi trường, là đã đưa được cái nội dung này vào và nhận thấy là 10 năm tới nó sẽ là rất là tiềm năng, đặc biệt cho dòng tài chính khí hậu, đầu tư vào năng lượng nói chung và vào cho cái nội dung gọi là dự án xanh nói riêng. Thì bài trình bày của tôi cũng xin đi nhanh trong vòng 25 phút theo đặt hàng của bài trình bày, sẽ đưa một số các khái niệm về thị trường trao đổi tín chỉ carbon và các nguyên tắc trao đổi trong thị trường carbon và những cái hiện trạng của Việt Nam. Thì ở đây hầu hết các anh chị em làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo thì cũng tập trung chủ yếu vào các thông tin về kỹ thuật, về năng lượng. Và đặc biệt là trong vòng 4 năm vừa rồi thì cái tỷ lệ năng lượng tái tạo trong tổng cái sản xuất năng lượng của Việt Nam từ 1,8% lên 29% từ 2018 cho đến 2021. Thì đấy là việc phát triển rất là bùng nổ. Tuy nhiên quay trở lại thì các tín chỉ carbon này có giá trị không? Và hiện nay nó đang ở như thế nào? Thì hiện nay ở Việt Nam thì một số các dự án năng lượng mặt trời cũng đã bán tín chỉ năng lượng tái tạo. Tuy nhiên là mọi người cũng vẫn là một cái giá mang tính nội bộ thỏa thuận, nó cũng chưa có một cái cơ chế rõ ràng. Thì bài trình bày của tôi cũng sẽ có một phần nội dung đó.
Thì đầu tiên khái niệm thị trường giao dịch tín chỉ carbon thì ở đây cũng nhiều anh chị làm năng lượng thì cũng hiểu là nôm na thôi. Tôi cũng đưa nhanh một cái khái niệm, đấy là một tín chỉ carbon tương đương với 1 tấn CO2 quy đổi tương đương. Cái nghĩa tương đương ở đây nó có nghĩa là có một số các loại khí khác, là khí nhà kính cũng có giá trị, đặc biệt là những cái khí như chẳng hạn như một khí metan, thì 1 tấn metan mà giảm phát thải được thì tương đương với gần 30 tấn CO2 tương đương, hoặc là 1 tấn khí N2O thì tương đương với 300 tấn khí CO2 tương đương. Do đó nếu mà giảm phát thải được 1 tấn khí N2O thì có giá trị bằng 300 lần giảm phát thải tất nhiên ở đây các anh chị làm trong năng lượng thì cũng nhận thấy là năng lượng thì là tấn CO2 thì nhiều nhưng mà tín chỉ thì cũng không nhiều lắm. Đấy là cũng là lý do mà cái thị trường trao đổi cái thị trường. Còn tín chỉ này nó không phải là tín chỉ phát thải mà là cái tín chỉ được giảm phát thải. Nghĩa là sao? Ví dụ như công ty tôi giảm 100 tấn, nếu mà năm sau chúng tôi có nghĩa vụ là phải giảm 90 tấn mà tôi giảm còn 80 tấn thì tôi có 10 tín chỉ carbon, tương ứng với 10 tấn chúng tôi giảm được. Nên mọi người cũng nhớ là để ý là tín chỉ carbon là cái phần giảm được so với cam kết một cái đường nền, cái phân bổ hạn ngạch, chứ không phải là cái lượng phát thải mình phát thải ra. Mình phát thải ra càng nhiều thì mình sẽ phải đi mua cái phần bù lại, thì tất nhiên tí nữa có một số cơ chế tôi sẽ thay đổi. Nhưng mà cái này cũng để mọi người hình dung, mọi người sẽ không để ý đến, nó giống cổ phiếu giao dịch trên thị trường ạ. Thì một cổ phiếu là một giấy tờ có giá, thì một tín chỉ carbon cũng là một loại giấy tờ có giá. Nhưng để ra được một tín chỉ carbon là tương ứng với một cái giấy có giá đó, nó phải có một trung tâm lưu ký hoặc là một đơn vị định giá nó. Giống như ở phía bên chứng khoán thì là một cổ phiếu phát hành cho bạn ban đầu ra thị trường là 10.000 chẳng hạn. Thì cái mức đấy gọi là định giá. Cái việc định giá đấy thì đơn vị nào định giá, thì theo luật chứng khoán Việt Nam thì đấy là Bộ Tài chính xây dựng cái định giá 10.000 đấy, không phân biệt, nó tương ứng với tài sản có. Còn cái tín chỉ carbon thì hiện nay nó sẽ khó hơn một chỗ, đấy là nó không có một cái giá gốc ban đầu, mà cái này là do phải tùy từng loại tín chỉ nó sẽ có cái sự xây dựng được cái định giá đó. Thì đấy là quý vị chỉ cần nhớ cho tôi, đấy là đây là một cái giấy tờ có giá và nó là thị trường bền nổi của tảng băng chìm. Để có được một cái giấy tờ giao dịch trên thị trường, mua đi bán lại, đầu cơ tích trữ hoặc là đầu tư dài hạn, thì nó phải có những đơn vị quản lý nhà nước có liên quan xây dựng ra được, hoặc như những trung tâm lưu ký các tín chỉ này, hoặc là đơn vị phân bổ hạn ngạch vân vân. Thì tôi sẽ chia đổi sau. Thì để có một cái giao dịch thị trường thì phải có người mua kẻ bán, là đúng rồi. Thế thì người mua kẻ bán ở Việt Nam là ai? Thì là những người mà phát thải nhiều, thì phải thay vì cắt giảm phát thải thì họ mua đi, thì họ vẫn phát thải bình thường. Hoặc là họ không mua được ở thị trường này thì họ sang thị trường khác họ mua. Một công ty sản xuất xi măng có thể mua từ một đơn vị trồng rừng. Một công ty như xe điện của VinFast chẳng hạn, thì họ có phải mua không? Họ có phải mua, vì họ cũng gây phát thải ở những cái nội dung, những cái xe điện, xe chạy xăng chạy dầu họ, nhưng họ lại nhận được cái tín chỉ từ cái việc xe điện. Vì quý vị hiểu là nếu mà đi xe điện là phát thải bằng không, nghĩa là không bị phát thải. Thì giống như Tesla, nó giàu không phải là vì nó bán xe đâu ạ, nó giàu vì nó lấy được tín chỉ carbon của bang California nơi nó đặt trụ sở. Còn cái tiền đấy là nó lấy qua tiền thuế của những đơn vị gây phát thải như Ford hay General, họ sẽ phải nộp cái tiền đấy cho chính quyền bang Cali, và chính quyền bang lấy cái tiền đấy trả cho Tesla. Thì đấy là cái lợi nhuận và giàu nhất của Tesla, nó đến từ nguồn tín chỉ carbon chứ nó không phải đến từ sản xuất xe. Nên mọi người cũng rất là ngạc nhiên lại sao một công ty bé như Tesla có thể phát triển rất nhanh và thành công như thế. Thì cái sự sẵn sàng của thị trường gồm có người mua kẻ bán thì mọi người cũng biết rồi, nhưng nó phải có những đơn vị quản lý nhà nước để tránh cái sự không minh bạch, tránh cái sự chồng chéo và khủng hoảng thừa hoặc khủng hoảng thiếu. Hơn đây một số anh chị có thể không làm bên lĩnh vực kinh tế. Nếu mà tín chỉ mà ban hành vô tội vạ thì nó rẻ như tờ giấy lộn và nó sẽ tự nhiên. Còn nếu mà mình gây ít quá, nó khan hiếm trên thị trường thì người ta lại không mua ở Việt Nam, người ta lại sang thị trường khác người ta mua chẳng hạn, sang Lào, Campuchia, Thái Lan người ta mua cả. Thì đấy là một bài toán về công cụ thị trường, nó rất là phức tạp và nó đòi hỏi sự sẵn sàng của các bên liên quan. Thì trong khuôn khổ của Việt Nam thì tôi cũng chưa làm bàn nhiều, nhưng mà tôi thực ra là dự án PMA của bên World Bank tài trợ Việt Nam từ 2014 đến nay thì cũng 8 năm rồi. Đấy là những cái nền tảng đầu tiên để xây dựng những cái nội dung về thị trường carbon ở Việt Nam. Thì nó cũng rất là sơ khai thôi, nhưng mà nó cũng là những cái bước đi đầu tiên quan trọng, đặc biệt ở Việt Nam. Đấy là cái việc xây dựng văn bản theo nguyên tắc tiếp cận là từ trên xuống, có luật, có nghị định thì mới có được các hướng dẫn kỹ thuật. Thì đấy là cái đặc thù của Việt Nam. Cái việc sẵn sàng điều tiết và trao đổi cũng tôi nói, nhưng mà tôi chỉ muốn quý vị quan tâm đến 5 cái cấu phần quan trọng của một thị trường. Thứ nhất đấy là về chính sách.
Thì sự ban hành các chính sách ở đây thì Việt Nam đã có một số rồi. Tuy nhiên giống như Đức chia sẻ, từ 2010 đến giờ, sau 10 năm ấy, thì cái luật năng lượng tái tạo của Đức rất nhiều, rất chi tiết cho tất cả các loại năng lượng tái tạo nói chung và cho các mua bán các tín chỉ nói riêng. Phần thứ hai là hệ hoạt động MRV đây là đo đạc, báo cáo và thẩm định. Cái việc có được một tín chỉ mua bán thì nó phải có, đầu tiên là mọi người phải xây dựng được cái nền phát thải của mình. Thì theo quyết định số 01 của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào đầu năm nay thì là Việt Nam có hơn 2.000 doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trọng điểm, phải làm báo cáo kiểm kê khí nhà kính. Không có cái báo cáo đó thì sau các bộ ngành và Bộ Công Thương hoặc một số bộ khác là phải có nghĩa vụ là xây dựng cái báo cáo kiểm kê ngành. Từ đó mới dây ra được cái đường nền. Hiện nay mình chỉ có đường nền quốc gia về phát thải thôi. Và mình cam kết trên đó để mình giảm phát thải theo cam kết Net Zero 2050 của Thủ tướng đã cam kết. Chứ còn các đường nền của các ngành của Việt Nam bây giờ mình vẫn tạm tính thôi, cũng chưa có. Thì theo luật thì đến 2024 thì các ngành sẽ phải có cái kiểm kê ngành. Bộ Công Thương sẽ phải có kiểm kê. Thì có cái đường nền đấy thì mới ra được phân bổ hạn ngạch sau này. Và đấy là cũng chính vì thế thì tất nhiên ở trong luật bảo vệ môi trường họ cũng có cái lộ trình, tí nữa tôi sẽ nói chi tiết. Thì cái phần MRV là phần đã được báo cáo là phải được thẩm định. Thẩm định này có thể thẩm định của cơ quan nhà nước. Và sau này nếu mà xây dựng thị trường kỹ thuật hơn thì phải thẩm định của bên thứ ba. Giống như một số anh chị em đây đã từng, nếu mà đã làm dự án CDM, là cái tiền thẩm định đấy. Hiện nay cái thị trường CDM nó không tốt là vì cái tiền thẩm định mà tư vấn quốc tế vào thẩm định nó còn đắt hơn cái tiền bán tín chỉ. Do đó nên người ta không thẩm định nữa. Thì đấy là cái phần MRV nó rất là quan trọng và nó quyết định được cái tính minh bạch của thị trường để người ta có thể tin tưởng, người ta đầu tư, nghĩa là tích trữ lâu dài. Chứ còn nếu đầu cơ mà năm nay được 20 đô một tín chỉ mà mai xuống còn có 2 cent một tín chỉ thì không thể nào bán được. Thì đấy là cái lý do của cái MRV nó rất quan trọng. Cái này tí nữa tôi sẽ trao đổi, trong luật của bảo vệ môi trường cũng đã quy định cái lộ trình chi tiết. Cái thứ hai là cái sự tuân thủ. Sự tuân thủ ở đây thì Việt Nam mình cũng đang hơi bị thiếu. Đấy là nếu mà ông giảm phát thải được thì ông được tín chỉ. Còn nếu ông không giảm phát thải thì ông phải mua. Nếu giả sử ông không mua thì sao? Thì phạt. Nhưng mà bây giờ Việt Nam chưa có các chế tài xử phạt đấy. Thì tất nhiên là sau nghị định nó sẽ có những cái thông tư quy định về những cái chế tài xử phạt. Vì có cái tuân thủ đó thì người ta mới bắt buộc phải đi mua các tín chỉ thì nó mới có thị trường. Còn nếu mà không có thị trường nhưng mà không bị phạt thì chả ai mua cả. Đấy là nguyên tắc của business rồi. Thì cũng đấy là cái phần tuân thủ nó rất là quan trọng. Cái nội dung thứ tư đấy là allowance allocation ấy, đấy là cái phân bổ hạn ngạch. Cái này thì đồng thuận với quốc tế thôi, mình cũng sẽ có cái phân bổ hạn ngạch này, là nghĩa là cơ quan quản lý nhà nước là đơn vị độc lập, không bị ảnh hưởng của bên mua mà cũng không bị chi phối bởi bên bán, phải đưa ra cái phân bổ hạn ngạch này mang tính độc lập, khách quan và phù hợp với cái bối cảnh phát triển kinh tế của Việt Nam. Thì cái việc phân bổ hạn ngạch này thì theo luật thì quy định thì sẽ cũng chưa rõ là Bộ Tài chính hay là Bộ Tài nguyên sẽ là người. Bộ Tài nguyên sẽ là người xác định cái hạn ngạch, còn cái việc phân bổ hạn ngạch thì nó còn phụ thuộc vào cái tính ưu tiên của ngành kinh tế của Việt Nam, ưu tiên ngành thép hay ưu tiên ngành điện hay ưu tiên ngành phân bón, dệt may. Thì cái việc phân bổ nó sẽ khác nhau. Và việc phân bổ này nó phải được minh bạch và công khai. Thì các bên mua bên bán mới bảo chúng tôi sẽ phải ở cái ngành này chắc chắn là cái việc giảm nó khó hơn cái việc đi mua. Thì chúng tôi sẽ tập trung vào các chiến lược đi mua, chứ chúng tôi không tập trung vào chiến lược giảm phát thải. Thì nó cũng phải rõ. Cái phân bổ hạn ngạch này nó rất là quan trọng, mà cái này thì Liên minh châu Âu có cái quỹ, có cái gọi là chương trình ETS ấy. Thì từ 2011 đến giờ thì qua 4 lần sửa đổi rồi. Càng ngày nó càng phức tạp, nhưng mà nó cũng chỉ mục đích là đảm bảo cái sự phân bổ hạn ngạch nó được công bằng. Nước Đức sẽ được phân bổ bao nhiêu, thì giống như Việt Nam sẽ là tỉnh này sẽ được phân bổ bao nhiêu trong cả Liên minh châu Âu. Chứ còn thị trường ETS của châu Âu nó sẽ có nhiều thị trường thành phần, trong đó Đức có 1-2 thị trường đặt ở Leipzig ạ. Thì cái này cũng có lẽ thì tôi cũng không bàn sâu vì nhưng mà trở lại câu chuyện đấy là cái việc phân bổ hạn ngạch nó là cái vấn đề quyết định cái sống còn của thị trường và đảm bảo cái sự công bằng và cái sự tuân thủ của các đơn vị tiếp theo. Còn cái nội dung chính là cái phần ngọn, đấy là cái phần trao đổi tín chỉ, thì có lẽ anh chị em đây không ít thì nhiều mọi người đã từng trao đổi mua bán chứng khoán rồi. Thì cái phần trao đổi tín chỉ carbon nó giống hệt thế thôi. Nó cũng có một đơn vị lưu ký, cũng có sự mua đi bán lại trên thị trường vào trên một cái sàn giao dịch. Thì cái sàn giao dịch này về mặt kỹ thuật, công nghệ, thông tin bây giờ thì nó rất là đơn giản, nó không phức tạp như 10 năm trước. Tuy nhiên cái việc đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Cái việc mua bán nó sẽ giúp cho thị trường nó được quan tâm, được các nhà đầu tư gọi là nhỏ lẻ
có thể tham gia. Còn trái phiếu thì nó là các nhà đầu tư chuyên nghiệp rồi, nhưng mà như thị trường tín chỉ carbon thì nó cũng giống như ở Đức là từng người dân cũng có thể mua bán được cái này, tín chỉ này. Vì từng người dân, những cái dự án điện rooftop ấy, họ cũng là người bán nên họ cũng quan tâm, họ bảo tôi mua thì tôi mua để làm cái phần tăng thêm cho cái phát triển thị trường, vì nhà tôi cũng là người đang điện mặt trời mà, là cũng thu được tín chỉ thì tôi cũng mua. Thì đấy là những cái nó rất là có ý nghĩa về mặt tài chính khí hậu nói chung và tài chính cho đầu tư vào năng lượng tái tạo nói riêng. Các khái niệm này thì tôi nói hơn một chút cái vĩ mô, đấy là thực ra cái này Tây nó nghiên cứu từ 2006 rồi, đặc biệt là các nước châu Âu. Thế nhưng mà khái niệm này thì mọi người cũng ở Việt Nam vẫn hơi bị mới. Chẳng hạn như thế nào là công cụ định giá carbon, là carbon pricing instruments và định giá carbon, đấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mọi người thì cứ nghe qua cứ thấy giá, thấy carbon là cứ nghĩ nó là một, nhưng mà công cụ định giá carbon thực ra nó chỉ là một chính sách hoặc một loạt các chính sách giúp cho cái việc đầu tư nhiều hơn vào khí hậu cụ thể. Còn định giá carbon như tôi nói là 5 đô hay 10 đô hay 100 đô thì đấy là cái định giá carbon, cái rất là khác. Cái việc định giá carbon thì nó sẽ khác. Còn công cụ định giá carbon thì nói. Thì còn công cụ định giá carbon thì có nhiều không thì tôi cũng nói qua để biết nó có nhiều công cụ. Như mọi người ở đây có thể nghe đến thuế carbon. Thuế carbon cũng là một công cụ định giá carbon. Nhưng mà vì dùng cái từ công cụ nên mọi người cứ nghĩ cái gì nó phải có máy móc, có thiết bị. Nhưng mà công cụ định giá carbon là các chính sách. Để anh chị hiểu được. Chính sách có thể là chính sách đơn lẻ, có thể là chính sách kết hợp. Thì các công cụ định giá carbon phổ biến trên thế giới, slide sau tôi sẽ liệt kê một số cái. Thì một số cái phổ biến thì gồm có cái cơ chế trao đổi tín chỉ ETS mà châu Âu họ đang làm. Thì cái đấy là cái mà phổ biến nhất trên thế giới. Nó là một cái thị trường mua đi bán lại, nhưng mà nó có sự vận hành của cơ quan quản lý nhà nước. Còn thuế carbon thì nó sẽ là cái công cụ đưa vào luật và các doanh nghiệp sẽ phải có nghĩa vụ. Thì thuế carbon và thị trường trao đổi hạn ngạch ETS nó đều là các công cụ gọi là CPI khác nhau, nhưng mà về bản chất nó đều hướng tới đấy là tạo ra cái sự giao dịch trên thị trường để thu hút cái nguồn vốn. Giống như ở đây một số buổi sáng này anh chị em hỏi là thế cái feed in tariff nó lấy từ đâu? Ở Việt Nam là lấy từ ngân sách, 9,35 cent bán ra điện mặt trời lấy từ ngân sách, hay ngân sách từ đâu? Cũng từ thuế và phí mà ra hết. Thì ở Tây thì nó sẽ thiết kế là để có được cái feed đấy thì nó phải lấy từ một cái thuế carbon chẳng hạn, hoặc là một cái gì đấy, chứ còn tự nhiên làm sao mà có được. Thì thuế Việt Nam cũng thế, nếu mà không có được cái dòng thuế, còn thuế Việt Nam đã có chưa thì bảo là chưa có thuế carbon, nhưng mà đã gián tiếp có chưa thì bảo là gián tiếp có rồi. Vì chính là cái thuế bảo vệ môi trường của Việt Nam. Tuy nhiên là đang có sự phân biệt đối xử, chẳng hạn như một tấn than có 4.000 nhưng một lít xăng tận 10.000 tiền thuế bảo vệ môi trường. Thì đấy cũng là một phần hình thức là gián thu qua năng lượng. Thì tôi cũng không lạm bàn vào chi tiết từng CPI vì từng cái công cụ định giá carbon nó cũng sẽ phức tạp hơn và cũng rất là khó để giải thích, nhưng quý vị chỉ cần hiểu được là nó có rất là nhiều cơ chế. Giống như Nama một thời Việt Nam cũng đăng ký cũng được nhiều lắm ấy, nhưng mà cuối cùng chả được cái dự án nào ở Việt Nam, suy ra nó cũng chả có được cái tín chỉ nào ở Việt Nam. Còn cái phần mà tín chỉ mà trao đổi của tí nữa tôi sẽ trình bày slide tiếp theo, đấy là cơ chế thị trường và phi thị trường, nó lại khác nhau. Nghĩa là chính phủ có can thiệp hay không can thiệp. Giống như thuế thì chính phủ có can thiệp, nhưng mà ETS là chính phủ không can thiệp, chính phủ chỉ định ra mức giá sàn. Còn nó đắt lên trên trời hoặc nó rẻ như giấy lộn thì đấy là do thị trường quyết định. Thì đấy là những cái rất là rõ để quý vị. Hoặc là những tín chỉ gọi là tín chỉ trắng là liên quan tới tiết kiệm năng lượng. Còn tín chỉ xanh là liên quan đến năng lượng tái tạo. Thì đây cũng là những công cụ định giá carbon đơn lẻ, nhưng mà chung quy lại thì nó cũng đều là những công cụ để giúp cho cái sự đa dạng của thị trường. Giống như là có cổ phiếu, có trái phiếu thì có phái sinh, có gì đấy, long short gì đấy. Đại khái là nó có nhiều sản phẩm. Thì vì thị trường của châu Âu nó đã phát triển đủ chi tiết để nó ra được những cái thị trường nhỏ hơn của thị trường carbon, gồm có thị trường tín chỉ năng lượng tái tạo, thị trường tiết kiệm năng lượng, tín chỉ tiết kiệm năng lượng, vân vân. Đây thì đây là một cái sơ đồ. Thực ra là tôi cũng cố gắng là sơ đồ hóa theo cái nghiên cứu của bên cái tổ chức của Anh về ấy, thì là công cụ chính sách về bảo vệ môi trường nói chung ấy, thì nó gồm có công cụ thị trường và phi thị trường. Mọi người cũng hiểu được là mình thì là công cụ một số chính sách ở Việt Nam là cũng hiện nay cũng để là thị trường, một số chính sách thì vẫn là phi thị trường, nghĩa là có sự điều tiết và quản lý của nhà nước. Thì
có các công cụ chính sách mà market based instrument ấy, thì gồm có là thửa thuế phí này, hoặc là có cái trợ giá, hoặc là có những xây dựng các cơ chế tín dụng, hoặc là kiểm soát về mặt kỹ thuật, giống như là điện mặt trời, thế nào là điện mặt trời chuẩn, thế nào là chưa chuẩn. Đấy là những cái công cụ rất là kỹ thuật mà mang tính gọi là can thiệp của nhà nước. Còn các công cụ chính khách phi thị trường ấy, nghĩa là chỉ tạo ra một cái sàn giao dịch, còn cái việc mua đi bán lại hoặc là giữa người mua người bán là thị trường nó sẽ quyết định. Ông nào đủ uy tín thì ban hành thì nó sẽ có giá trị tốt. Còn những cái thị trường nó không tốt, chẳng hạn như là có khủng hoảng thừa hay khủng hoảng thiếu thì nó sẽ có. Chẳng hạn như những chính sách về các chứng chỉ về năng lượng tái tạo hoặc là về tiết kiệm năng lượng thì nó là ở cái dạng phi thị trường. Đấy, còn cái trợ giá thì là trợ giá là cái mức mà nhà nước đưa ra, nhưng mà cái việc mua đi bán lại cái tín chỉ đấy nó có thể trên giá nhà nước quy định, có thể dưới giá nhà nước thì là do thị trường chi phối, thì là đấy. Thì đấy là công cụ đấy là có sự điều phối của nhà nước là thị trường, là phi thị trường. Đây là cũng là rất là nhiều công cụ, và mỗi công cụ thì nó có giá trị nhất định ở một thời điểm nào đó của xây dựng chính sách, chứ không quy định là phải có cái chính sách này mình có chính sách kia. Có quốc gia thì họ áp dụng đồng thời, như là Thái Lan, họ làm một lúc 4 năm thì thí điểm các cơ chế luôn, chứ còn như Việt Nam mình bây giờ chưa làm thí điểm cái nào. Thì đấy là cái mà mình cũng phải kịp thời để có được những cái tiếp cận theo tiêu chuẩn mực quốc tế. Đó, do đó thì Liên minh châu Âu định nghĩa là các chính sách công cụ dựa trên thị trường là công cụ điều tiết gián tiếp ảnh hưởng đến hành vi của chủ thể bằng cách thay đổi các cấu trúc để khuyến khích họ. Thì cái này tôi cũng trao đổi, thì tôi cũng không, mọi người có thể tra vào cái trang này, thì nó là những cái tài liệu mang tính lý luận và mang tính chính thống nhất từ những năm 2006 cơ. Đến bây giờ nó đã phức tạp hơn nhiều, nhưng mà những khái niệm cơ bản nhất thì nó vẫn nằm ở đấy ạ. Đây là một cái hình thì cũng là dựa trên 5 cái nguyên tắc chung, và nó cũng có những cái điển hình nhất trên thế giới bây giờ cũng chỉ có 3 cái thôi ạ. Thứ nhất là offset, là cơ chế bù trừ, nghĩa là tôi thiếu thì tôi mua bù, còn tôi thừa thì tôi bán đi. Còn cái thuế carbon thì cũng đã chia sẻ rồi, nó là một loại hình thức gián tiếp. Còn cái thị trường trao đổi tín chỉ phân bổ hạn ngạch kia là cái ETS thì cũng đấy. Thì tùy vào cái độ vì Việt Nam mình chưa có thí điểm nên cũng chưa kết luận được cái nào hay hơn cái nào. Thì như Thái Lan là nó làm đồng thời cái này từ những năm 2012 cơ, nó được 10 năm rồi. Nhưng nó cũng chưa quyết định cái nào là chính thức. Thì cái bù trừ thì thường nó sẽ hướng vào thiên vào những cái nó sẽ dễ hơn và nó trực tiếp hơn và nó dễ. Còn cái ETS thì nó sẽ rất là phức tạp. Nhưng tuy nhiên tất cả các đấy thì nó sẽ cần phải có sự điều chỉnh. Thì cái lựa chọn công cụ thì tôi nghĩ là ở Việt Nam thì mình cũng nên thí điểm. Nếu mà chưa thí điểm thì cũng chưa thể nói được cái nào tốt, cái nào xấu, cái nào ưu hơn cái nào. Thì cái này cũng bên Bộ Tài nguyên họ cũng dự kiến là xây dựng cái đề án thị trường carbon cùng với Bộ Tài chính là cũng thí điểm nhiều công cụ cùng một lúc, chứ không phải là mỗi ETS theo luật hay là thuế carbon là chưa có trong luật nhưng mà sẽ không làm, mà chúng ta sẽ phải giải thích với các đơn vị đấy là cái thuế gián thu và thuế bảo vệ môi trường có thể tăng của phần than lên. Chứ còn nếu mà nói về thuế carbon cho xăng dầu Việt Nam bây giờ là cũng đắt, cũng khá so với thế giới đấy, cũng khoảng 1,5 triệu một mét khối xăng hay dầu gì đấy. Tôi cũng tính sơ bộ thế là nó không hề rẻ so với 1 tấn than đấy, 1 mét khối ạ. Tại cái việc phức tạp của thị trường thì vì châu Âu nó phát triển được hơn 10 năm rồi, nó rất là phức tạp, nó đi qua 4 giai đoạn phát triển rồi. Việt Nam bây giờ vẫn là tất cả là con số 0, tất cả chỉ có gói gọn trong 1 điều của luật và 2 điều trong nghị định. Thì tôi cũng sẽ nói về phần đấy nó chi tiết hơn. Thì nhưng mà cũng để lưu ý với quý vị biết được là lĩnh vực năng lượng thường sẽ là dễ nhất vì nó đo được kiểm đếm được bằng đồng hồ công tơ điện. Còn những lĩnh vực khác chẳng hạn như rừng hoặc là những cái phát thải gián tiếp qua dù sử dụng phân bón hoặc qua trồng lúa hoặc là qua cái hơi của con bò, con lợn, con lợn, con bò thì nó sẽ tính gián tiếp, và do đó cái tính chính xác, độ không chắc chắn của nó sẽ cao. Do đó là nó cũng rất là khó để có thể thẩm định được để mua bán được từng tín chỉ. Thì phần năng lượng và giao thông là dễ nhất vì nó kiểm đếm được theo cân, theo lít, theo công tơ điện. Đấy là cái đơn giản. Thì có lẽ cũng khuyến nghị Việt Nam là mới đầu thì cũng nên làm với lĩnh vực năng lượng và giao thông là những lĩnh vực có thể kiểm đoán được và đủ minh bạch để thị trường nó đủ sôi động. Còn những cái lĩnh vực khác thì theo thời gian sẽ ấy, và cũng giống Việt Nam thì cũng học tập cái này từ các dự án của World Bank, đấy là cũng sẽ hướng tới những doanh nghiệp phát thải lớn, sử dụng điện nhiều
Thì thế nên nó có cái danh sách hơn 2.000 doanh nghiệp phải làm kiểm kê khí nhà kính, nó cũng là có lý do của nó cả. Và cái danh sách đấy nó cũng sẽ cập nhật hàng năm theo quy định. Và những cái doanh nghiệp đấy thì sẽ là những nguồn phát thải lớn, là những đơn vị phải thực hiện đầu tiên. Đây là sơ đồ của Việt Nam, thì về chính sách có liên quan tới tín chỉ carbon và bảo vệ môi trường thì nó cũng không phức tạp như của Đức, nhưng mà nó cũng càng ngày nó càng phức tạp rồi. Thì cũng không đi vào sâu, nhưng cũng chỉ trao đổi quý vị là có cái luật bảo vệ môi trường 2020 nó cũng rất là dài. Tôi bản thân làm trong lĩnh vực môi trường cũng chưa bao giờ đọc được hết cái luật này vì nó quá là dài và quá đồ sộ. Chưa nói đến những cái nghị định 06, 08 kèm theo nó cũng vài trăm trang. Đấy là phần lõi đấy, còn phần phụ lục nó cũng vài trăm trang nữa, thì cũng không thể ai có thể đọc được hết. Còn sau cái nghị định đấy thì nó còn những cái nội dung về thông tư hướng dẫn kỹ thuật. Thì quý vị chỉ cần nhớ cho tôi cái luật bảo vệ môi trường, và sau đó là có cái nghị định 06 về bảo vệ tầng ozone và giảm phát thải khí nhà kính. Và cái đề án thị trường carbon hiện nay do Bộ Tài chính chủ trì thì là những cái nội dung có xuyên suốt. Còn những cái chiến lược hoặc là kế hoạch hành động vân vân thì quý vị có thể tham khảo thêm. Đây thì tôi cũng nói lại thì luật bảo vệ môi trường số 139 thì cũng ban hành ở 2020, có hiệu lực 1 tháng 1 2022, thì nó cũng chỉ có một cái điều rất là ngắn gọn thôi, nhưng mà nó bao hàm rất là nhiều thứ. Và nó cũng là cái may mắn của Việt Nam là hiện nay các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương cũng có cái căn cứ pháp lý để xây dựng cái đấy. Các nghị định riêng cho đơn vị ngành mình quản lý. Cái nghị định 06 thì của Bộ Tài nguyên cũng ban hành cũng vào tháng 1 năm nay, thì cũng chỉ có 2 điều thôi. Cũng có một chương thì gồm có các điều liên quan tới các quy định về lộ trình. Quý vị quan tâm đặc biệt đến cái phần lộ trình, nghĩa là mình cũng không phải làm đột xuất một cái gì mà mình lại có kế hoạch. Chẳng hạn như tại sao phải kiểm kê từ khí nhà kính từ giờ đến 2024, tại sao 2025 mới thí điểm thị trường giao dịch carbon và đến 2028 mới bắt buộc. Thì cái nội dung đó thì đây được sơ đồ hóa đây thì tôi cũng không lạm bàn, nhưng mà để hiểu được là để có được cái thị trường là cái phần ngọn, cái phần gốc nó phải cần rất là nhiều thời gian để chuẩn bị, đặc biệt là cái phần kiểm kê khí nhà kính, phần MAV và những cái phần thẩm định. Những đơn vị nào thẩm định, hội đồng cấp huyện hay là hội đồng cấp sở hay là hội đồng cấp ngành, thì hiện nay những cái này thì các bộ cũng đang phải ngồi với nhau để gỡ. Vì không có cái thẩm định đấy thì sẽ tín chỉ là cái giấy tờ lại là không có giá. Vì cái giấy tờ đấy nó có giá khi mà nó có sự thẩm định. Thì cái đấy là cái cũng rất là quan tâm. Và cái quan trọng nhất để các quý vị có thể tìm hiểu sâu thêm các văn bản của Việt Nam là tìm hiểu vào cái nghị định số 06. Thì nó có những cái này nó bằng uất. Tôi thì sơ đồ hóa để nhìn nó dễ hiểu, để các quý vị hiểu được cái mốc 2024 và 2028. Và một số các nội dung sẽ có được sự nghiên cứu của các bộ ngành trong thời gian tới. Cái việc khuyến nghị thị trường thì trong cái bài trình bày tôi cũng đã chia sẻ một số cái khuyến nghị. Thì quan trọng nhất là phải lượng hóa được cái hoạt động này. Lượng hóa thì chả có cách nào khác bằng các công cụ kỹ thuật và các chuyên gia. Thì hiện nay trong lĩnh vực này ở Việt Nam mình đang rất thiếu. Các chuyên gia về kiểm kê khí nhà kính cũng rất là thiếu. Công cụ có nhiều nhưng mà mỗi tội là nó chỉ bảo chung là theo, giống như quy định của Việt Nam bây giờ vấn đề là theo IPCC. Còn IPCC nó là một tác phẩm được giải Nobel đấy ạ. Từ 2006 đến giờ nó có 5 tập rất là đồ sộ, và mỗi ngành nghề thì nó lại có rất là nhiều khuyến nghị theo cây quyết định thôi, chứ nó không phải là một phương pháp cứng ngay từ đầu đến cuối. Nên cái việc cần các chuyên gia về kiểm kê khí nhà kính ở Việt Nam cũng rất là cần thiết trong thời gian tới. Vì những chuyên gia có người làm thì phải có người kiểm tra làm tính đúng hay tính sai. Thì đấy là cái việc thẩm định rất là quan trọng. Nếu không có cái đấy thì thị trường chắc chắn là sẽ không phát triển được. Hoặc là mình sẽ trả rất là đắt đỏ cho các thẩm định quốc tế họ vào Việt Nam. Thì như tôi nói, thị trường CDM chết ở Việt Nam là vì dự án thì cũng top 4 châu Á, top 10 thế giới, top 4 châu Á. Nhưng mà sau 2-3 năm đầu bây giờ là không có ai thẩm định nữa, vì cái phí thẩm định nó đắt hơn cái phí bán tín chỉ. Đấy là cái mà cũng là khuyến nghị cho Việt Nam là phải xây dựng về mặt kỹ thuật. Nó phải ngay tốt ngay từ đầu, nếu không thì không có được thị trường để mua bán ở đoạn sau đâu. Mọi người thì thường quan tâm đến đoạn sau thôi, nhưng mà cái phần kỹ thuật là cũng rất là cần nhiều vấn đề, để cần cái hỗ trợ đặc biệt của các tổ chức quốc tế để xây dựng những cái đấy. Thế nào là trung tâm lưu ký, thế nào là định giá, thế nào là phân bổ hạn ngạch, thế nào là đường cơ sở, thế nào là đồng thuận giữa các ngành với nhau, chẳng hạn như giao thông chẳng hạn với năng lượng là thế nào cũng cãi nhau là tôi dùng xăng là tính cho ngành giao thông của tôi, phân bổ cho ngành giao thông hay là phân bổ cho ngành năng lượng của bên Bộ Công Thương quản lý, cũng là một câu chuyện rất là khó. Thì cái việc đấy là những cái mà nội dung mà tôi khuyến nghị cho Việt Nam.
Cái cơ chế bù trừ thì liên quan đến cái tiềm năng nhất mà tôi được rất nhiều đối tác trên thế giới họ quan tâm, đấy là cái việc rừng của Việt Nam ấy là đơn vị hấp thụ và mình sẽ có tiềm năng bán, và cái đấy nó cũng rất là có tiềm năng. Thì cơ chế bù trừ thì hiện nay tôi biết là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là sẽ chủ trì cái đấy, và World Bank đang cũng hỗ trợ xây dựng định giá trong một tín chỉ rừng ở giá 5 đô hay 10 đô trong vòng thời gian tới. Nhưng mà Việt Nam đang bảo là như thế thì rẻ quá. Nhưng mà đây cũng là một cái lĩnh vực tiềm năng của Việt Nam mà nó cũng liên quan đến thị trường theo cơ chế bù trừ, nghĩa là cái phần bù tôi trồng rừng nên sẽ trừ cho. Còn hoặc là bây giờ nhiều doanh nghiệp có thể ma san đi trồng rừng cũng vẫn là được, tự mình bù trừ trong nhà mình, cũng giống như kiểu sản xuất điện mặt trời tự dùng ấy. Thì cái cơ chế bù trừ thì nó liên quan đến phần rừng, thì nó cũng là một cái khuyến nghị. Theo tôi thì cũng chưa đưa vào luật và nghị định, nhưng mà cũng phải xem xét thí điểm trong thời gian tới. Cái sơ đồ này cuối nó cũng thể hiện cái sự phức tạp của mọi vấn đề, nhưng mà cũng trở lại câu chuyện đấy là mình cũng cần phải có lộ trình để làm tất cả những cái khung nhỏ nhỏ. Nó đều là những cái cần phải nghiên cứu và đánh giá và thí điểm. Nhưng hiện nay Việt Nam mình tất cả mới chỉ đưa được cái khung này, nghĩa là tất cả về chính sách, về MRV, về sự tuân thủ, về phân bổ, về giao dịch là tất cả đều đang bắt đầu từ cái dòng đầu tiên. Còn tất cả những cái benchmark hay là những cái về quy định kỹ thuật, quy chuẩn báo cáo, quy định thẩm định, ai là người có khả năng thẩm định, khi nào phê duyệt, vân vân, những cái đấy thì Việt Nam mình hầu hết là các thông tin theo kế hoạch thì cố gắng Bộ Tài nguyên trong lĩnh vực chất thải có thể ban hành cuối năm nay. Còn các bộ ngành khác thì cũng từ giờ đến 2024 phải ban hành, nhưng mà cũng rất là còn khó vì nó nặng về mặt kỹ thuật, mà cái này thì cũng cần phải sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế ạ. Trên đây là toàn bộ bài trình bày. Tôi biết là cũng còn rất là nhiều nội dung, nói cái gì là cũng còn rất nhiều thứ để nói, nhưng mà có lẽ đây cũng là những cái bài chia sẻ đầu tiên để có vị hình dung được cái sự liên thông giữa thị trường tín chỉ năng lượng tái tạo nói chung và thị trường carbon của Việt Nam nói riêng, và những cái nguyên tắc cơ chế cơ bản nhất. Thì tôi cũng sẽ hy vọng là sẽ chia sẻ một số các thông tin chi tiết hơn vào cái phần discussion sau này. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Phương Nam với bài trình bày của mình. Thì như anh Nam cũng đã có chia sẻ, thì sau đây thì chúng ta sẽ có cái phiên tọa đàm và quý vị có thể đặt câu hỏi cho anh Nam, cũng như là trong cái giờ nghỉ trưa thì có thể trao đổi thêm về một cái nội dung rất là thú vị. Và sau đây thì chúng ta đến với một bài trình bày nữa liên quan đến một cái cơ chế chính sách mà cũng đang được thu hút rất nhiều sự quan tâm ở Việt Nam hiện nay, đó là cơ chế đấu thầu. Thì xin mời tiến sĩ David Jacob sẽ có bài trình bày chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng cũng như là vận hành cơ chế đấu thầu ở Đức. Xin trọng kính mời. Yes, thank you very much. It's me again. I will be very brief because we want to have as much time as possible for the panel discussion as well. So instead of 30 minutes, I try to highlight some aspects of auctions with you in the next 15 minutes. We cannot go into detailed auction design here because that would take a lot longer, but I at least wanted to highlight two important misconceptions about auctions. So we all know that auctions have become very popular. You see here that in 2004 we only had 8 countries around the world with auctions for renewable energies. Now we have more than 100 countries. And the same is actually true for feed-in tariffs. We also still have more than 100 or almost 110 countries now operating with feed-in tariff. And I think that's an important message because in the past we always had this discussion about either or. Shall we go either for feed-in tariffs or for auctions? Or shall we go either for tradable green certificates or for feed-in tariffs? This has now changed because we live in a very different time where we need to scale up renewable energies much quicker than in the past. And therefore it's no longer about either or, but it's about and. So we need to have all of the support mechanisms in parallel at the same time for different market segments to trigger the investment that is needed in the next couple of decades. So I think that's an important aspect to keep in mind, that we're no longer talking about just adding one wind park here and one solar park here, but when you look at the figures in draft PDP 8, it's very substantial numbers of capacity that you need to add.
And it's very likely that you will not be able to do this with only one support mechanism, only just auctions, because that might not trigger development in other market segments. Another important misconception is that auctions will reduce prices. This is actually not correct. The causality here is not clear. Auctions reflect price reductions. They show you to what extent prices have been reduced, but they're not reducing prices. Because what happens in an auction, you ask a private project developer, how much does it cost? And he, in the best case, will show you the price that he needs to develop this project. But he will not lower this project because it's an auction. So when you have calculated your feed-in tariff right, and then you introduce an auction, you should get exactly the same results. When you haven't calculated your feed-in tariff right and it was too high, and then you introduce an auction, then you will get lower results. But keep in mind, we also had countries that introduced auctions and they didn't do the auction design right, they didn't have enough competition and so on, and then actually the prices went up. So they went from feed-in tariff to auctions and the prices went up. So it's not a matter of which support mechanism you choose, it's a matter of interest rates, capital cost, and it's a matter of deployment. How much renewable energies do we deploy? So with each doubling of the installed capacity in the world for solar PV, we were able to reduce the cost by 22%. And if we manage to deploy more renewables, then prices will come down. And this will be reflected in the auctions. So when you see auction results, when you do an auction this year for onshore wind energy, you have to keep in mind that the prices you will see are cost estimates for what will happen in 2 years from now. Because you have this lead time from bidding the price and when you actually build the project. So when I participate in an auction in Vietnam for onshore wind energy, I will look at my prices today. I will make some assumptions about potential cost reductions in the next 2 years because I will only build my project in 2 years from now after financial closure, and then I will bid this price. So that's also something important to keep in mind. The prices that you see in auction results are expectations for the future. It's not current prices. It's about the expectations of future prices once the project actually gets built, because you have some lead time until you reach financial closure and you actually buy the equipment to build the project. So I don't want to go into de-risking too much because we don't have so much time for that. I just want to get back to the question of not either feed-in tariffs or auctions or self-consumptions, but having all of this together. And this is what we see in many countries around the world, also in Germany right now. We see a mix of policies for different market segments. We see self-consumption policies, net metering type policies for very small scale systems, mostly for rooftop solar PV. Then we see feed-in tariffs or contracts for differences for medium scale projects, maybe up to 10 megawatt. And then we see auctions for larger scale projects, because here you have the relevant economies of scale and the administrative procedure you need to go through can actually be handled by these project developers. And this is also what we see in Germany now. I have to skip a few of these slides, please excuse me. This is the policy design in Germany now as of 2022. So you see exactly this mix of policies. So you see not net metering, but you see actually feed-in tariffs for projects up to 1 megawatt. They are still administratively calculated within the ministry and then set administratively. They have actually been increased because there was a tendency that the solar PV projects got smaller and smaller, just being based on self-consumption. But now the German government has realized when we want to reach this 22 gigawatt of solar PV every year, we need to have every kilowatt that we can get also from small-scale rooftop systems.
Therefore, they increased the feed-in tariff for rooftop solar PV up to 1 megawatt. And this way they want to increase also the share of solar PV in this market segment. Now, then we use auctions for larger scale projects. Primarily, well, it starts at 1 megawatt up to an infinitive megawatt, but there's now an intermediate segment which has been introduced this year. And this is a type of feed-in tariff auction approach for medium scale projects, because we realized that these smaller scale or medium scale projects often do not participate in the auctions because it's too complicated for them, especially for citizen-owned projects. It's very complicated for them to participate in this relatively complex auction, to prepare all the paperwork, then not to know whether they will actually be selected. So in order to also trigger investment in this market segment, the new law says that for PV up to 6 megawatt and wind up to 18 megawatt, they no longer have to compete for the prices, but they will actually receive a fixed price which is based on the auction results in the previous year. So if I run an auction now in 2022, wind energy costs 6 cents, then the citizens, the medium scale wind projects and PV wind projects will get this price in the next year. So they don't have this price insecurity anymore. So that was one approach to say, we really need also these medium scale projects. We do not only want to get to the large scale projects, because we need all of these different types of market segments to reach our ambitious long-term targets. Now, this is probably the most interesting part of my presentation. This is about strategic bidding. Now, there's another misconception about auctions, and this is that when you ask project developers to participate in an auction, they will tell you the real price that they need to develop their project. And this is not true. They will not necessarily tell you the real price. There was actually an interesting research project of a large research consortium in Germany. They were interviewing all of the project developers that participated in the auctions, and they asked them, on what basis do you actually fix the price that you're bidding? And they said, okay, one of the components is actually the cost of the project. So what is the cost of my wind project? And then I can determine the price that I need for that. But there's also two other components. One is the expected level of competition, because when you have a lot of competition in the auction round, you need to bid very low, because otherwise you will probably lose against your competitors. And the other one is the results of the previous auction rounds. So you run the auctions every 6 months. So what the project developers actually do is they look at their own cost, then they look at the competition that they have. If there's high competition, they will probably bid quite low. If there's not a lot of competition, they will bid quite high. And they also look at the results from the previous auction rounds. So it's a misconception to think that just because you run a competitive procurement process, they will tell you the real price that they need. If there's not enough competition, they will bid the highest price possible, even though they could deliver a much lower price. And I want to show you this in a few of the following slides. So they were not only doing these interviews, but they were actually analyzing the bidding behavior in all of the auction rounds. And I think that's quite interesting to see. In solar PV, we always had quite a lot of competition. So the auction was always oversubscribed. So that means there was more projects offered than was auctioned. So when you auction 500 megawatt, they got bids for 800 megawatt or 900 megawatts, so they could really choose the cheapest price projects. Now what you see then after the introduction of the auction is that prices actually came down quite significantly, at least for a number of years. Then they stabilized,
And that's something we see in quite a lot of countries, that you have to keep in mind there's only a certain amount of locations where you can do solar PV. So if the best locations for solar PV or for wind energy are taken, then you have to go to a location with less wind or with less solar radiation. And then, of course, your project gets more expensive. So this is why we see also this price stabilization here. There's still competition, but the project costs are not coming down anymore because the best sites have already been taken. But still quite a successful auctions here for solar PV over the last 5 years. Now, here's what you see how each individual project was bidding. And here you can see the green is a ceiling price, because when you do an auction, you normally fix the ceiling price, so they cannot go above that. So you can say for wind energy, the ceiling price is 10 cents per kilowatt hour, and you cannot bid higher than this. Then the other prices here that you see in blue is the highest bidder of the previous auction round, and the yellow line is the average price of the previous auction round. So you can actually see when there's a lot of competition, people look a lot at the previous auction rounds. What prices were still managing to get into the winning part, because if you bid the same, you will probably also get into that. Now for wind onshore, not such a successful story. We had a lot of competition in the first auction rounds. As you can see here, this was the first auction rounds in 2017. Most people were bidding based on their cost and based on the previous auction rounds. Now, then, 2 years later, there was not enough competition anymore. So when you run an auction for offshore wind energy in Germany right now, you always get less offers than actually what you want. So they were running an auction for 200 megawatt of wind energy. They only got offers for 100 megawatt. What happens in this case? Well, this is what happens. Everyone bids right next to the ceiling price, because you know you will get into this anyway. You don't have to show your real prices. You just bid the ceiling price, and this way you earn the most of the money, and you will certainly win in this auction, because there's not enough competition. So that's just the importance I wanted to highlight here, that creating competition and getting the auction design right in order to create competition is very important. Otherwise, you end in such a situation, and then you can also just fix a feed-in tariff, because this is essentially a feed-in tariff. You calculate a ceiling price, and everyone gets more or less the same price. So you no longer have this element of competition in this case. So I think that's enough for 15 minutes. I could keep on talking for 2 hours, but maybe we move to the panel discussion. Thank you. Vâng, cảm ơn tiến sĩ David Jacob về bài trình bày của mình. Rất tiếc là chúng ta cũng đang hơi bị quá giờ một chút, cho nên là anh David cũng không có nhiều thời gian để chia sẻ về những cái nội dung rất là thú vị trong cái kinh nghiệm của Đức, khi mà Đức chuyển từ cơ chế giá feed trong một khoảng thời gian dài sang cái cơ chế đấu thầu vào trong cái giai đoạn của 2016-2017 cho đến nay. Và sau đây thì chúng ta sẽ đến với cả cái phần tọa đàm, thì xin phép quý vị 1 phút để cho bộ phận kỹ thuật có thể chuẩn bị trên sân khấu. Vâng, và để bắt đầu phần tọa đàm thì tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Tôi xin được trân trọng kính mời bà Nicole Kellerman, Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác Năng lượng và Khí hậu ở khu vực châu Á. Và tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Phương Nam sẽ lên để tham gia tọa đàm, và điều hành phiên tọa đàm là tiến sĩ David Jacob. Thì xin phép được nhường lời cho anh David. Thank you very much for giving us the opportunity to discuss some details of the Vietnamese and German energy transition with you. Maybe I start with you, Ms. Glaneman. You have already mentioned the policies that have recently been implemented. Can you maybe elaborate a little bit which major policies have been passed recently or which have been amended in Germany to put Germany on a net zero pathway?
Yeah, thank you. Yeah, actually it started spring this year that we had the necessity to do some major policy reforms. What you actually said in the very beginning in your first presentation was that Germany's Supreme Court's ruling obliged our government to take more action to prevent climate change from worsening, and it meant actually to increase the emission reduction targets. And with this, we also increased the funding for specific sectors, for example, for support for decarbonization of the industrial sector, green hydrogen, energy-focused building refurbishments, climate-friendly mobility, as well as sustainable forestry and agriculture. And one major reform package was the one for the electricity sector, which was called, or is called, the Easter package. It is actually the biggest policy reform for decades. And it includes immediate measures and to boost the renewable energy expansion. And actually what is also important is not only to have ambitious targets and increase public spending, but also to track whether the measures taken actually work out and help to reach our targets. And therefore, the Climate Change Act lays down specific annual emission reduction targets for sectors, for all sectors. And to ensure that these goals are actually met, the Act foresees that the emission reduction in each sector is being reviewed and continuously monitored. And this year, actually, we saw that two sectors didn't fulfill their emission reduction targets. And it was, on the one hand, the building sector, and on the other hand, also the transport sector. And with this, actually, it was clear that the responsible ministry had to act immediately and to reform policy to ensure that the emission reduction targets will be met again in the future. And my ministry, responsible also for the building sector, thus revised policies for the building sector. It also meant to establish the goal to have 65% of renewable share for every new heating from the beginning of the year 24. Also to have a solar rooftop obligation for industrial buildings, and also after some years also for houses for living. There were also some other reforms, and basically the experts then assessed that this will provide a substantial contribution to emission reduction in the building sector, but it's also clear that my ministry has to actually increase the efforts in the future to meet the ambitious targets in the building sector. The building sector is a very complicated sector, actually, because there's a lot of inertia in this sector. Once you have built a house, it will stay there for quite a while, for very many years, until you actually start to, for example, to renovate it, and where there's also a possibility to increase energy efficiency, for example, or to exchange the heating system or the cooling system, meaning that there's a lot of inertia, and you have to start planning really early to meet targets in the future. So this is just a quick overview of the major policy reforms we had done this year. It was a lot of work, but there's still more work ahead of us. Yeah, thank you very much for this overview. I also heard a statistic that normally in a 4-year turn of a government, the responsible department in the BMWK in the ministry passes on average 4 or 5 laws,
And now last year alone they have passed 23 laws, so amended 23 laws. So that kind of shows the work that needed to be done within the ministry as well. Mr. Hung, maybe a similar question to you. So Vietnam has now made this very ambitious step towards a net zero target for 2050. So in the long term, what will be important policies and regulation that will enable these targets to be met in the longer run? Cảm ơn câu hỏi của ông tiến sĩ Jacob. Thì trước khi có cái cam kết của chính phủ Việt Nam tại COP26 về net zero 2050 thì bản thân trước đó vào 2015 thì chính phủ cũng đã phê duyệt cái chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2045 và tại quyết định 2068 và đặc biệt là cái nghị quyết của Bộ Chính trị số 55 tháng 2 2020 thì đều đã chỉ ra cái nhiệm vụ, một trong những định hướng trong cái phát triển năng lượng chung của Việt Nam và phát triển ngành điện nói riêng, đó là đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đa dạng hóa các loại hình cung cấp năng lượng và khai thác triệt để nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện trừ chất thải rắn để mà nhằm giảm thiểu cái nhiên liệu hóa thạch và tiến tới là phát triển xanh, sạch, bền vững. Thì ngay cả trước khi cái cam kết COP26 thì cho cái chủ trương của Đảng và cái quyết định Thủ tướng cũng đã đặt ra những cái định hướng và những cái nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển năng lượng và ngành điện nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng. Đặc biệt sau khi cái COP26 thì chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương đã rà soát cái dự thảo của Điện 8 theo cái hướng là tính toán các kịch bản làm sao mà vừa đảm bảo cái mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo cung cấp điện và phải tính toán các kịch bản với các phương án mà theo đó thì lượng phát thải để đảm bảo trung hòa carbon vào 2050. Thì cụ thể thứ nhất là chính phủ thành lập cái ban chỉ đạo do trực tiếp thủ tướng làm trưởng ban cái chỉ đạo về cái triển khai cái cam kết COP26. Đấy. Và thành phần dưới thủ tướng thì gồm có các cái bộ trưởng như Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ trưởng Công Thương, Nông nghiệp, Giao thông, Công tư, vân vân. Đấy, các cái bộ liên quan trực tiếp. Và theo tính toán thì các cái dự án năng lượng thì phát thải khoảng 7% cái lượng phát thải CO2 trong nền kinh tế. Thế còn ngoài ra thì về giao thông, về nông nghiệp, vân vân thì cái tỷ lệ nhỏ hơn. Thì ban chỉ đạo này sẽ chỉ đạo các bộ và rà soát và tính toán để làm sao mà phát thải của các ngành. Đấy, và trên cơ sở đó thì có đề ra các giải pháp. Một là đối với Bộ Công Thương thì một là trong quy Điện 8 đấy, thay đổi cái cơ cấu nguồn điện rõ rệt so với các cái kịch bản mà trước cái COP26. Đấy, về theo hướng như vậy là tăng cái tỷ trọng năng lượng tái tạo, đấy, không phát triển thêm các nhà máy điện than sau 2030 và khuyến khích phát triển các cái khí tự nhiên ở trong nước và nhập khẩu và phát triển một cái quy mô hợp lý cái điện khí hóa lỏng LNG, và sau 2035 là không phát triển thêm cái điện khí hóa lỏng LNG nữa. Thế và các cái nhà máy điện than thì sẽ chuyển dần đốt kèm theo ammoniac, còn nhà máy điện LNG thì chuyển dần sang đốt kèm hydrogen. Như chúng ta biết thì kể cả những công nghệ này thì cũng đều đang trong quá trình nghiên cứu và chưa thương mại hóa bởi vì giá thành rất đắt. Nếu chúng ta dùng điện để sản xuất hydro, xong lại vận chuyển hydro tích trữ, xong rồi là hóa khí, xong rồi là dùng cái khí đó để phát điện thì như vậy là phải giá thành gấp 3 lần, đấy, rất là đắt. Chúng ta hình dung là dùng điện xong sản xuất hydro, xong lại vận chuyển, xong lại phát điện nữa thì được cái điện rất sạch nhưng mà lại rất là đắt. Đấy, rồi là cái đốt ammoniac, đốt kèm hay là đốt sinh khối, đốt kèm với lại nhiệt điện than thì bản thân các công nghệ nồi hơi, lò hơi thì cũng đang trong quá trình thử nghiệm cái tỷ lệ đốt kèm đấy, sang các nước ở châu Âu hay Nhật thì cũng đang trong quá trình nghiên cứu. Thì Việt Nam cũng đã mạnh dạn là đưa trong quy hoạch điện 8 những cái giải pháp chuyển đổi dần cái nhiên liệu đấy, hóa thạch đốt kèm những nhiên liệu sạch. Tuy nhiên thì cũng phụ thuộc vào cái cuộc cách mạng, cái kết quả thành tựu khoa học công nghệ của thế giới. Đấy, ở đây thì Việt Nam cũng đã cam kết và cũng đang có những cái xây dựng các lộ trình, các kế hoạch để mà bằng các cái phương án cụ thể, và mỗi phương án đó thì tính lượng phát thải. Đấy, thì chúng tôi tính toán như vậy là 2035 là đạt được cái tổng lượng phát thải tối đa khoảng 239 đến 259 triệu tấn carbon, và đến 2050 thì nó về khoảng độ 30 đến 40 triệu tấn.
Đấy, thì vẫn còn phát thải. Nhưng tại sao Trung Hòa? Bởi vì chúng ta có các cái giải pháp khác nữa, như trồng rừng rồi các thứ giải pháp nữa để trung hòa. Thế thì đi đôi với lại cái giải pháp là giảm phát thải thì có các cái giải pháp như chúng ta gọi là thu giữ carbon đấy, rồi các giải pháp như là trồng bù rừng thay thế vân vân, để sao mà đến 2050 tuy có phát thải khoảng 30-40 triệu tấn nhưng mà chúng ta gọi là trung hòa carbon chứ không phải là phát thải bằng không mà là net zero. Đấy, tức là cái giải pháp như vậy. Rồi đối với ngành giao thông thì Thủ tướng chắc sẽ giao Bộ Giao thông để nghiên cứu các giải pháp là chuyển đổi các phương tiện giao thông vận chuyển đang sử dụng động cơ đốt trong dầu xăng là chúng ta chuyển sang động cơ điện chẳng hạn. Rồi đối với các lĩnh vực khác như vậy để làm sao mà trong lĩnh vực khác, và đặc biệt là chúng ta đi kèm ngoài cái việc mà phát triển các loại nguồn điện xanh thì cái giải pháp mà sử dụng hiệu quả tiết kiệm năng lượng cũng là một giải pháp đồng bộ. Vì hiện nay hệ số đàn hồi điện của Việt Nam là đang vẫn còn ở mức cao 1,4 đến 1,5%, 1,4 đến 1,5 xin lỗi. Đấy, chúng ta GDP thì khoảng 6 đến 7%, trong khi tăng trưởng điện thì khoảng 9-10%. Đấy, thì các cái hệ số đàn hồi này sẽ phấn đấu đến 2030 thì nó về cỡ loanh quanh khoảng cỡ 1 đến 1,2 và sau đó thì giảm xuống dưới 1%. Đấy, như các nước phát triển thì cái tỷ lệ tăng trưởng điện còn thấp hơn cái tỷ lệ tăng trưởng GDP thì đó mới là cái phát triển bền vững. Việt Nam nền kinh tế vẫn dựa vào cái nền công nghiệp tiêu thụ năng lượng cao đó, và đấy cũng là một trong cái lý do chúng ta thu hút được rất nhiều FDI, những cái loại hình công nghệ sản xuất nhiều, tiêu thụ nhiều điện. Thì chúng ta chấp nhận trong giai đoạn đất nước đang phát triển chúng ta vẫn phải như vậy, và chúng ta phải tiến tới là tăng sử dụng cái tiết kiệm hiệu quả các chính sách đi đồng bộ với nó. Thì như tôi xin trả lời nữa là Việt Nam đã và đang nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu nguồn năng lượng và nghiên cứu để ban hành các chính sách để phát triển sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng đó, để đảm bảo cho là chúng ta đạt được cái mục tiêu net zero carbon và đồng thời là tăng cái hiệu quả sử dụng điện. Đấy, và như cái bài trình bày của của bà Nicole lúc sáng ấy thì rõ ràng là thế giới cũng đang như Đức và các nước cũng đang dự kiến đưa ra cái cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. Đấy, thì Việt Nam tại cái triển lãm GP 2012 2 ngày trước đây và có tham dự đó, thì rõ ràng là Liên minh châu Âu cũng đang đưa ra những cái yêu cầu cao hơn đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU, mà theo đó thì nó phải gắn với lại các cái tiêu chí sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch cho các cái sản phẩm này. Đấy, để được hưởng những cái ưu đãi về thuế và những cái tiêu chuẩn để mà đảm bảo được vào được châu Âu. Thì Việt Nam cũng phải chuẩn bị tất cả những cái sẵn sàng trong cái việc chuyển dịch đó để đạt được phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh cung cấp điện, nhưng cả an ninh về thương mại nữa. Đây, xin có một số cái trao đổi như vậy. Thank you very much, Mr. Hung, for this very detailed elaboration on all of the different policies that are currently developed. And this is also quite a big turnaround for Vietnam, and there's a lot of activity amongst all of these stakeholders, like in Germany, with so many new laws being amended and passed. I think the question that you raised next to the very ambitious deployment targets for offshore wind energy, up to 50 gigawatt until 2050, the question about what to do with the existing coal-fired power plants, to maybe refurbish them, to use them with ammonia, is very important question, and I think we will discuss this further this afternoon when we talk about green hydrogen and ammonia, because there's also a cost comparison that you have between using ammonia in coal-fired power plants, or maybe developing even more offshore wind energy or other renewables in combination with battery storage, and thus supplying the necessary electricity. So that will probably need to be followed. As you said, the cost evolution will probably decide which pathway will be followed, whether it will be more direct electrification or whether it will be a more heavier focus on green hydrogen and ammonia. Mr. Nam, you gave us an interesting presentation about carbon pricing. So can you elaborate a little bit on the role of carbon pricing in a net zero strategy?
Is it possible to pursue a net zero strategy without carbon pricing, or what is the advantage of having carbon pricing? Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của ông về cái vai trò của cái định giá carbon trong việc hướng tới cái mục tiêu cam kết giảm phát thải dòng bằng không vào 2050. Thì tôi cũng nhân chỗ anh Hùng vừa nói về cái cơ chế biên giới carbon điều chỉnh ạ. Thì theo quy định của các nước châu Âu và các cảng hàng hóa ở nước ngoài châu Âu nhập vào khẩu Việt Nam thì sẽ bị đánh một cái thuế carbon điều chỉnh biên giới carbon là khoảng 86 đô la cho một tấn phát thải mà có vào trong các sản phẩm đó. Thì cái mức 86 đô la là rất là đắt so với cái mức tín chỉ carbon hiện nay. Trên thế giới thì nó cũng dao động tùy thuộc vào thị trường và nhu cầu của mỗi số quốc gia. Thì có một số quốc gia Bắc Âu thì định giá một tín chỉ carbon lên tới tận 130 đô la cho một tín chỉ. Nhưng cũng có một số các quốc gia thì cũng chỉ có 2 đến 3 đô la thôi thì cho một tín chỉ. Thì do đó cái việc định giá carbon nó cũng quyết định cái sự hấp dẫn đầu tư hoặc là chuyển dịch cái dòng vốn đầu tư xanh vào những cái thị trường trong đó có năng lượng tái tạo. Thì với cam kết của Việt Nam ở COP26 thì sau cái cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính năm ngoái, tháng 10 năm ngoái, thì sau đó là cả hệ thống chính trị của Việt Nam vào cuộc. Trong đó thì Bộ Tài nguyên có điều chỉnh cái báo cáo tức quốc gia tự quyết định NDC cập nhật ấy. Thực ra cũng mới ban hành trước khi COP27 có 2 ngày thôi, ngày 6 tháng 11 năm 2022. Thì sau khi có cái điều chỉnh đấy thì Việt Nam từ trước là cam kết là tự nguyện thì là 8%. Thì bây giờ sẽ là điều chỉnh là Việt Nam sẽ cam kết điều chỉnh là sẽ tự nguyện là 16% cho đến 2030. Và có quốc gia có sự hỗ trợ của quốc tế là từ 27% lên 43% là sẽ cắt giảm cái phát thải. Theo cái như anh Hùng chia sẻ là net zero đây không phải là phát thải dòng bằng không mà là theo phát thải bằng không so với cái kịch bản phát triển thông thường của Việt Nam. Nghĩa là sao? Nghĩa là Việt Nam vẫn phát thải, nghĩa là vẫn đang tăng trong quá trình phát triển. Thì chúng ta sẽ cam kết là giảm phát thải so với cái kịch bản phát triển thông thường của chúng ta. Do đó cái việc cái vai trò của định giá carbon ở Việt Nam rất là quan trọng. Như trong bài trình bày của tôi đã chia sẻ thì cái việc thí điểm định giá carbon ở Việt Nam cho nó cái giá nó vừa đủ hấp dẫn, nhưng mà nó cũng liên quan tới cái nguồn tài chính cho các đầu tư xanh nói chung và cho đầu tư biến đổi năng lượng tái tạo nói riêng thì cũng dựa vào kinh nghiệm thực tiễn. Ở Việt Nam hiện nay thì cũng có 4 cơ chế nó vẫn còn đang hình thành và đang tiếp diễn. Thứ nhất là tín chỉ carbon theo CDM. Thì trong lịch sử Việt Nam là top 10 thế giới đấy ạ. Thì có 258 dự án cho tính đến tháng 5 năm 2022. Thực ra là 2012 mình có 254 cái rồi, từ đấy đến giờ mình thêm 4 cái nữa với tương ứng với 25,3 triệu tín chỉ carbon. Ngoài ra thì cũng có một số các tín chỉ số các cơ chế khác, ví dụ như cơ chế GCM, nghĩa là giữa Việt Nam với cả Nhật Bản. Thì cái tín chỉ đấy nó lại là thuộc sở hữu chung của hai quốc gia. Thì hiện nay cái tín chỉ đấy được định giá ở ngưỡng 20 đô la và tuy nhiên thì nó cũng không phải là nhiều vì hiện nay mới có khoảng 14 dự án GCM và tạo thành khoảng 16.000 tín chỉ trong vòng 1 năm. Thì trong đó có 6 dự án mới đang hoạt động trong khi có 14 dự án đăng ký. Nghĩa là cái phần đấy nó rất là nhỏ và nó lại là sở hữu chung của hai chính phủ, do đó cái việc mua bán trên thị trường thứ cấp là không có. Nghĩa là bây giờ hai chính phủ đều sở hữu cái đấy và cố gắng đưa vào cái đóng góp tự nguyện của quốc gia mình. Do đó nó cũng chưa có cái cơ chế thị trường ở đây. Ngoài ra ở Việt Nam thì có thêm một số các cơ chế khác như tín chỉ tiêu chuẩn vàng Golden Standard và tín chỉ Vera là tín chỉ tự nguyện. Thì những cái tự nguyện đấy nghĩa là những công ty quốc gia như đa quốc gia như là Google, như Apple họ cũng có thể về Việt Nam họ mua cái đấy, là họ chỉ thỏa thuận cái giá đấy với đơn vị bán ở Việt Nam. Chẳng hạn một số các dự án về điện khí sinh học ở Việt Nam đã từng bán được ở cái mức giá 15 đô la cho một tín chỉ. Thì cái việc mức giá này cũng là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán thôi. Một số các tín chỉ được Apple hay Google họ trả cao hơn, thậm chí 20-25 tùy vào loại dự án. Thì cái việc định giá đấy nó cũng rất là phụ thuộc vào cái người mua, chứ nó chưa có một cái điều chỉnh của phía cơ quan quản lý nhà nước, mà hoàn toàn là do cái nhu cầu của phía bên mua. Do đó trở lại câu chuyện là vai trò của định giá carbon nó rất là quan trọng. Nếu mà Việt Nam có cam kết mạnh mẽ đến đâu, nếu mà không có những công cụ tài chính thì cái việc mà huy động các nguồn tài chính xanh
đặc biệt là phát hành trái phiếu xanh hoặc tín dụng xanh, mà những cái nội dung mà phía Ngân hàng Nhà nước với Bộ Tài nguyên cũng đang xây dựng ấy, thì nó rất là khó để có thể đạt được cái cam kết giống như là mong muốn và ý chí của phía cơ quan quản lý nhà nước. Do đó thì cái việc đưa ra cái mức giá theo tôi nghĩ thì nó cũng tùy vào cái lĩnh vực. Có thể như năng lượng tái tạo ở Việt Nam ấy, thì hiện nay vì mình phát triển nhanh quá nên giá nó rẻ, nhưng thực ra nó còn tiềm năng rất là lớn. Còn trở lại tín chỉ carbon thì nó phải được thẩm định hàng năm và nó sẽ có cái sự thay đổi. Thì nếu mà tín chỉ carbon đến từ cái lĩnh vực năng lượng hoặc là sử dụng trong giao thông vận tải thì rất là có ý nghĩa lớn. Đặc biệt là nếu mà so sánh với cái định giá về cái thuế carbon, biên giới carbon điều chỉnh ở mức $86 của châu Âu ấy, thì cũng đấy là một cái ngưỡng mà mình cũng sẽ tham khảo trong việc xây dựng cái định giá carbon cho một số ngành nghề đặc thù mà Việt Nam có hàng hóa xuất khẩu vào châu Âu. Hiện nay tôi biết là có 4 ngành xuất khẩu vào châu Âu mà Việt Nam đang có là phân bón này, xi măng, sắt thép. Còn sản xuất điện thì chắc Việt Nam nếu có xuất khẩu thì cũng chưa xuất khẩu sang tận châu Âu đâu. Nhưng mà đấy là 4 cái ngành mà sẽ bị điều chỉnh bởi cái CBM, cái biên giới carbon điều chỉnh. Thì đấy là những cái mà tất nhiên là những cái phát thải khí nhà kính trong những cái hàng hóa xuất khẩu vào châu Âu nó sẽ được quan tâm hơn so với các ngành sản xuất khác. Tuy nhiên là cái việc định giá carbon theo tôi đánh giá là nó cũng không có mức chung, không nên có một mức chung cho tất cả các loại hàng hóa ở Việt Nam hay là hàng hóa xuất khẩu, mà nên sẽ có những cái định giá carbon cụ thể cho từng loại hình sản phẩm và cho từng lĩnh vực gây phát thải và có cam kết giảm cắt giảm phát thải. Giống như anh Hùng chia sẻ là phải có sự khác nhau giữa ngành năng lượng, ngành giao thông, ngành nông nghiệp, rừng, vân vân. Xin hết ạ. Thank you very much for this elaboration. Also in Germany, the role of carbon pricing has been quite crucial for developing renewable energies. But maybe you can tell us a little bit, Ms. Glanemann, about how Germany will actually manage to increase renewables as quickly as it is planned. We heard that in the last years we always deployed around 2 gigawatts of solar PV. Now we need to go to 22 gigawatts. We need to go from 50 gigawatts of solar PV today to 220 gigawatts in 2030. So we need to add around 30 gigawatts of renewable capacity every year now for the next 10 years or 12 years. So how is this actually possible? There was some questions as well from the audience to understand how Germany will assure that this can actually happen. So first of all, let me take a step back again. So first of all, for Germany, the renewable energy expansion is of utmost importance. So this year we have seen the Russian war in Ukraine, which showed us how severe thank you. How severe it is to be dependent on another country with regard to the energy supply. And second, we have seen, or we're still seeing, that climate change is worsening quickly, and we have to act quickly. So actually, right now, it's the case that the expansion of the renewables has become a matter of national security. And this is also expressed by the Easter package, which now includes the principle that the use and the expansion of renewable energy is in the overriding public interest and serves to public security. And this means, on the one hand, that all barriers, existing barriers to the renewable energy expansions, need to be abolished as fast as possible. And if there are other matters which might be also of interest, but which might hinder the renewable energy expansion, it means that they are not given any priority anymore over the renewable energy expansion. And this is really important with regard to approval procedures and other processes which have so far hindered the renewable energy expansion actually. So
the expansion, as you just said, will now actually be raised to an entirely new level. And this also means to provide new sites for the expansion of photovoltaics. This is also part of the Easter package. It means that the policy environment for the rooftop PV installations are improved. It means also that more low wind sites will be also developed, and in total 2% of the land will be now devoted to onshore wind. And something which is also very important is that now the municipalities will actually offered the possibilities to also participate in the profits of the renewables. So meaning basically that they benefit from the profits, so meaning that they have an interest, of course, to expand renewables also locally. And this means that the renewable energy expansion can become an all-people movement right now. So then, of course, we also have other measures taken, for example, with regard to offshore wind. Now it's also possible not only tenders for already investigated sites will be issued, but it's also possible now to bid for sites that have not been subject to preliminary investigation so far. There are also other measures, for example, regarding grid expansion, very important, of course. It's now new projects have been added so that the grid can actually keep pace with the renewable energy expansion, something which both our countries, Vietnam and Germany, I think are challenged with. But yeah, it's really important not just to expand renewables, but actually also to do everything possible to integrate as much as renewable energy as possible. So this is just a quick overview, but again, there are very many measures taken to accelerate the renewable energy expansion. And we hope that this will provide us with a substantial increase of the renewables, and if that will not be enough, we will of course work to accelerate it even more. Thank you. Maybe to also look at a little bit about the challenges that we face in the future, Mr. Hung, when you look into the long-term success of the energy transition in Vietnam, what are the main barriers that you see that still need to be overcome? What additional policies are needed, or what additional measures are needed to really reach the long-term targets which are now currently being defined in the PDP8? Alo. Thứ nhất là quy hoạch sẽ đề ra các mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được để đạt được mục tiêu trung hòa carbon. Vậy thì làm sao mà phải xây dựng ban hành các cơ chế chính sách để đạt được mục tiêu đó? Đấy là cái nhiệm vụ tiếp theo mà chúng tôi cần phải có cùng với lại chung tay cùng với các bộ ngành địa phương khác để đề xuất các cái cấp thẩm quyền ban hành. Thì thứ nhất đây là trong giai đoạn vừa qua, nhờ cái cơ chế ưu đãi về cơ chế giá FIT, tức là giá cố định trong 20 năm, rồi thanh toán bằng tỷ giá đô, rồi ưu tiên huy động các cái nhà máy năng lượng tái tạo, thì đó, nhờ cơ chế đó thì chúng ta đã phát triển được, như tôi nói lúc sáng, là được gần 21 GW, tức là đạt 27% tổng công suất áp đặt. Và trong giá đất ngắn như vậy, và có thể nói so thế giới thì cái tỷ lệ trọng năng lượng tái tạo ở đây là điện mặt trời điện gió ở Việt Nam đã chiếm 27%, là một tỷ lệ cũng là khá cao ở thế giới. Và theo kinh nghiệm thì cái tỷ lệ điện mặt trời trong năng lượng tái tạo, thì tỷ lệ điện mặt trời thì ở Việt Nam hôm nay cũng đã là tương đối cao. Và từ khi xuất hiện cái tỷ trọng năng lượng tái tạo như vậy thì cũng đã gây ra những cái khó khăn, áp lực rất lớn lên cái điều độ vận hành hệ thống. Thì nó cần phải có những cái này. Thứ nhất là nhờ cái cơ chế chính sách ưu đãi như thế thì đã đạt được một cái
nguồn điện năng lượng tái tạo đã góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện trong những năm vừa qua và trong thời gian ngắn trước mắt. Tuy nhiên thì giá và công nghệ điện mặt trời, điện gió đã ngày càng trở nên phổ biến và cái quy mô thì cũng đã phát triển tương đối lớn ở Việt Nam. Và tỷ lệ này thì theo kinh nghiệm thế giới thì cũng không nên quá 25% để đảm bảo cho cái vận hành ổn định hệ thống. Như lúc nãy chị nên Côn chia sẻ là chúng ta càng làm năng lượng tái tạo nhiều càng tốt, thì xét về mặt phát thải thì đúng là rất tốt. Tuy nhiên thì đối với hệ thống điện thì các cái cơ cấu nguồn điện trong hệ thống nó cần phải có ở các cái tỷ lệ phù hợp để đảm bảo sao có thể vận hành. Thì mỗi nước nó có một cái tỷ lệ cơ cấu khác nhau. Đấy, nó có thể giữa điện hạt nhân, điện than rồi để chạy nền chẳng hạn. Bây giờ chúng ta giảm dần lại than thì các cái nguồn điện chạy nền khác, như ở Việt Nam hạt nhân chưa có. Đấy, rồi than chạy nền chúng ta sẽ giảm dần. Đấy, rồi khí chúng ta cũng chỉ phát triển mức nhất định. Thế rồi thủy điện có hồ điều tiết lớn chẳng hạn thì cũng chỉ chạy một phần nền thôi. Đấy. Thế như vậy những cái nguồn chạy nền truyền thống chúng ta sẽ giảm dần và chúng ta chuyển sang năng lượng tái tạo là những cái dạng năng lượng có tính chất biến đổi. Đấy, và đây cũng là một cái khó khăn. Và để có thể đảm bảo điều độ được hệ thống điện khi mà tích hợp nhiều năng lượng tái tạo thì nó cần phải nâng cấp các cái hệ thống truyền tải, hệ thống điều độ lên nữa, và có các cái nguồn điện linh hoạt, ví dụ như là tích trữ năng lượng, thủy điện tích năng để đảm bảo là ổn định hệ thống khi chúng ta tích hợp nhiều năng lượng tái tạo vào. Thì chúng ta vừa đạt mục tiêu carbon nhưng mà về mặt kỹ thuật, về mặt điều độ hệ thống thì chúng ta phải có các giải pháp đồng bộ. Thì câu hỏi của anh là vậy thì những thách thức gì để đạt được mục tiêu của quy hoạch điện 8 để đạt mục tiêu trung hòa carbon? Thì thứ nhất là thách thức thứ nhất chúng ta chuyển đổi từ cơ chế khuyến khích sang cơ chế là đấu thầu cạnh tranh về giá. Đấy, để cuối cùng là gì? Tức là chúng ta biết là giá FIT thì luật chơi nó quy định rất là rõ ràng, thời hạn nó rõ, và đến hạn thì các nhà đầu tư nào đạt được các cái đưa vào vận hành đúng quy định pháp luật thì anh được hưởng cái giá FIT, mà anh chậm thì là anh fail. Đó. Thế thì cái đó thì vì cái giá thành công nghệ năng lượng tái tạo nó biến đổi khá là nhanh, đặc biệt là mặt trời, cho nên là cái cơ chế khuyến khích đó nó chỉ nên áp dụng trong một khoảng thời gian nhất định, bởi vì chúng ta giữ cái giá đó trong khi công nghệ nó giảm rất nhanh thì do rằng là nó không bám theo giá thị trường. Vì vậy mà với quy mô hệ thống điện quy mô năng lượng tái tạo Việt Nam đã đạt được thì việc đầu tiên cần phải chuyển dịch từ cái cơ chế giá FIT, giá ưu đãi sang cơ chế đấu thầu cạnh tranh để lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án. Để mục đích là gì? Để chúng ta đưa được cái giá phát điện đấy tiệm cận với giá thị trường, và cuối cùng là đem lại cái giá tiêu dùng điện là hợp lý, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích giữa nhà đầu tư, nhà nước và người sử dụng điện. Vì nhà đầu tư thì cũng hữu hạn thôi, nhà nước thì có một chính phủ để thu thuế thu nhập doanh nghiệp rồi các loại thuế, nhưng 100 triệu dân sử dụng điện cho sinh hoạt và cái thúc đẩy cái thu hút đầu tư và cũng sử dụng điện nữa, thì cuối cùng là nó cũng đưa gián tiếp vào cái giá thành sản phẩm, đảm bảo tính cạnh tranh của chính các sản phẩm đó tại Việt Nam. Cho nên cái giá điện nó hợp lý thì nó giải quyết được nhiều mục tiêu. Cái thách thức tiếp theo đó là cái về nguồn vốn. Đấy, theo quy hoạch điện 8 thì cần khoảng 128 đến 142 tỷ đô trong 10 năm, tức là mỗi một năm khoảng cỡ 14,2 tỷ đô đó phương án kịch bản cao điều hành, và trong đó khoảng 80% là cho nguồn điện và 2% cho lưới điện. Thì đây là một cái nguồn lực đầu tư rất là lớn mà cần thu hút các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, đặc biệt thu hút cái tư nhân tham gia vào đầu tư phát triển nguồn. Và hiện nay kể cả lưới điện thì cái luật số 03 Quốc hội 2015 thì cũng đã cho phép là xã hội hóa truyền tải, tức là một số cái dự án sẽ được lựa chọn tiêu chí đảm bảo an ninh quốc phòng thì sẽ đưa ra xã hội hóa, tức là không phải là chỉ có duy nhất event đầu tư nữa truyền tải nữa, mà kể cả cho các phép tư nhân tham gia đầu tư. Đấy, đặc biệt là những cái dự án lưới mà để giải tỏa các cái nguồn điện đấy, để đấu nối vào. Thế còn các cái trục chính đấy, các backbone đó thì vẫn là event để đầu tư để đảm bảo cái an ninh năng lượng. Cái thách thức tiếp theo tức là cái đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để mà có thể phát triển được cái nguồn năng lượng tái tạo lớn. Đặc biệt là điện gió ngoài khơi thì nó là một cái ngành công nghiệp khá phức tạp, đòi nó liên quan đến nhiều bộ ngành và địa phương, bởi vì cái thẩm quyền giao khu vực biển ngoài 6 hải lý thì không phải là thẩm quyền ủy ban nhân dân các tỉnh nữa, mà lại Bộ Tài nguyên Môi trường. Đấy, và nó không phải là tỉnh nữa thì lựa chọn nhà đầu tư thì cũng không phải là tỉnh nữa, thì
Đấy, chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, chính phủ giao cho một bộ nào đó để lựa chọn nhà đầu tư, rồi giao Bộ Tài nguyên Môi trường ra khu vực biển. Thế mà cái công trình điện gió ngoài khơi nó nằm ngoài khơi, nhưng mà cuối cùng là nó vẫn phải đấu nối vào cái trạm ở biến áp trên bờ, đường dây trên bờ thì lại liên quan đến các địa phương. Thế cho nên là nó có cái tính và phức tạp. Đấy, và cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trung ương, các bộ ngành, các địa phương để giải quyết được cái này. Đấy thì và cái khung pháp lý, báo cáo các đại biểu, tức là phải tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Hiện nay điện gió ngoài khơi giao khu vực biển nghị định 11 sửa đổi cũng chưa xong, quy hoạch không gian biển, trong đó có quy hoạch năng lượng cho điện gió ngoài khơi cũng đang làm, mà chúng ta không có xong quy hoạch này thì chúng ta không biết là làm điện gió ngoài khơi ở chỗ nào. Cái chỗ đấy nó trùng vào cái dầu khí thì sao, rồi là an ninh hàng hải, rồi là dự trữ sinh vật biển, môi trường biển, vân vân. Tức là phải giải quyết đồng bộ. Đầu tiên phải có chiến lược, có xong nó có quy hoạch, đấy, xong rồi có các quy định pháp luật đấy về giao khu vực biển, về lựa chọn nhà đầu tư, rồi khung giá phát điện cho loại hình các loại được công nghệ phát điện đó, rất nhiều thứ phải làm. Đấy thì tôi cũng thấy các nhà đầu tư điện gió thì cũng sốt ruột, bảo bây giờ làm điện gió ngoài khơi thì cũng phải 7-8 năm thì mới hoàn thành. Mà giờ chúng ta quy hoạch điện 8 chưa duyệt, quy hoạch không gian biển chưa có, và chúng ta chỉ còn thời gian 8 năm nữa mà chúng ta đạt mục tiêu là 7 gigawatt và hơn thế điện gió ngoài khơi thì liệu có đủ thời gian không? Đấy, thế rồi rất nhiều thứ đặt ra. Thế tôi cũng biết những cái băn khoăn lo lắng của các cái cộng đồng nhà đầu tư. Chúng tôi là những người cơ quan quản lý nhà nước và những người làm chính sách thì cũng rất chia sẻ chuyện này và cũng rất lắng nghe cầu thị để làm sao mà mình ban hành chính sách ra nó đi vào cuộc sống, và cũng nhận cái phản hồi từ thực tiễn từ các cộng đồng doanh nghiệp, từ các người dân, nhà đầu tư để chúng tôi là có các cái điều chỉnh và đưa ra những cái chính sách nó phù hợp và thực tiễn nhất. Thì đấy là một loạt các thách thức từ khung pháp lý, từ thu hút đầu tư, từ chuyển dịch các cái quy định về cơ chế hỗ trợ sang cơ chế đấu thầu, rồi đào tạo nguồn nhân lực. Đấy là những cái thách thức cơ bản để thực hiện được cái mục tiêu như vậy. Xin hết. Thank you very much for this again very elaborate discussion of all the elements. So it looks like there's a lot of work ahead of us. But at the same time, I also want to stress that when we are part of designing the energy transition, we mostly see the problems. But when I speak to experts from Germany or from other parts of the world, they always see Vietnam as a lighthouse case, as a very good example for the energy transition, because as you said, you managed to create a feed-in tariff for wind energy, you created a national wind industry, you created national wind project developers, you deployed 20 gigawatts of solar PV in just a few years. So all of this is really seen as a really big success from the international perspective. And I just wanted to highlight this because when you're in the national context, also when we talk about between us Germans, we always see the problems of the German energy transition. But when we go abroad, people tell us, oh, you're doing good stuff. And that's why it's important to always see the other point of view that, well, when you're in it, you always see the problems. But from an outside perspective, Vietnam has really done an amazing job in the last 10 years. But this being said, maybe Ms. Glaneman, you also want to elaborate a little bit about the bottlenecks for reaching net zero in Germany. I was given a sign that we only have 5 minutes left, so maybe a shorter version of it. Okay, I try to answer quickly. So, of course, we need to reach net zero in every sector, and that's actually the challenge. The easiest sector is actually the electricity sector, because all the technologies are already available there, and they are even cheaper now than the fossil fuel alternatives, meaning that's the easiest part of the whole challenge. The other sectors are more difficult, and there it's important to first reduce the energy demand in the sectors by increasing energy efficiency as much as possible. And then, of course, it's also important to restructure to invest into new infrastructure that allows to use the green energy, basically. And
of course, then also to accelerate the renewables, that also the renewables can be used either directly or indirectly in the other sectors. So we need to have more than just the renewables for decarbonizing the electricity sector, but we need even more to decarbonize all other sectors, and that's the challenge. Meaning either to electrify the sectors that can be electrified directly, and all other sectors we need other technologies, like for example green hydrogen and its derivatives. And this is a major effort actually. And at the same time we need to, as my colleague Mr. Hung just said, at the same time we need to ensure that there is a continuing security of supply, that the energy is affordable. And also we need to ensure that the acceptance, which is very, very high, the acceptance of the energy transition, which is very, very high in Germany, is actually continued. So there are many challenges actually. And to dig deep a little bit into the expansion of the grids, here we still have the challenge that the planning and approval procedures take too long in Germany, and we know that. And reasons for this include extensive substantial legal review program and time-consuming examinations of alternatives and so on and so on. And actually now we're working on this also with the Easter package to reduce these times of approval and planning. And of course there are also other bottlenecks, like the availability of resources. We're all dependent on the international supply chains, and it's actually right now we see some shortages also with regards to the PV panels and so on. So there are also some challenges which are not directly in our hand, but we need to somehow circumvent them. We need to deal with them. And also there's another shortage with regards to the skilled labor force. We're currently seeing now that we need so many qualified workers even right now, but we will need even more to install all the capacities in the future. As you just said, 22 gigawatts per year with, in PV and 10 gigawatts per year with regards to onshore wind. And there's also offshore wind in addition to that. So, and we need even more skilled labor force. And I think this is also a challenge we share with Vietnam. And we have to deal with these bottlenecks. We have to find solutions together, which we can apply in our countries, because I think there are possibilities to cooperate on this, to look deep into these topics, to see, to elaborate what kind of solutions are possible for us, and then to apply them in our countries. And we would actually really look forward to working with you on all these challenges. Yes, and I believe this will be a very productive cooperation in the future. We're looking forward to that. Thank you. My microphone is no longer working. Thank you very much for both of these elaborations, and I'm really happy to see that there are so many common success stories, but also common challenges which Vietnam and Germany can work on together in the next decades. In the interest of time, we would close this panel discussion right now. I still have a lot of questions on carbon pricing, but we probably have to do this during the lunch break. And with this being said, I would hand over to Mr. Dung, who will make some announcements for the lunch break, I think.
Xin cảm ơn quý vị chuyên giả đã tham gia panel. Xin mời quý vị nán lại sân khấu một chút ạ. Và cũng xin cảm ơn anh David với cả cái vai trò điều phối trong phiên tọa đàm. Thì kính thưa các quý vị là phiên tọa đàm thì cũng kết thúc cái phiên hội thảo buổi sáng của chúng ta ngày hôm nay. Thì trước hết là xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Nguyễn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, cũng như là bà Nicole Denman, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Năng lượng và Khí hậu tại khu vực châu Á đã đến tham dự và chủ trì và có phát biểu tại hội thảo, cũng như là có những cái chia sẻ rất là sâu sắc trong cái phiên tọa đàm. Và cũng xin cảm ơn tất cả các quý vị đã tham gia phiên hội thảo buổi sáng ngày hôm nay. Và đặc biệt là xin được trân trọng cảm ơn hai diễn giả, tiến sĩ David Jacob và tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, với những cái bài trình bày với rất nhiều những cái thông tin bổ ích và thú vị. Và trước khi để kết thúc phiên hội thảo thì tôi xin phép được mời tất cả quý vị đại biểu tiến lên sân khấu để chụp ảnh lưu niệm. Thì trước hết là có lẽ là xin mời hai bộ, anh Hùng và chị Nicole ở lại sân khấu để chụp ảnh, và sau đó thì mời tất cả quý vị đại biểu chúng ta tiến lên sân khấu để cùng chụp một ảnh lưu niệm trước khi kết thúc phiên hội thảo buổi sáng ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn.